Ai cũng muốn thống trị thế giới. Thật mừng khi chúng ta đã gần kề. Thật buồn khi phải học xóa bỏ nó. Ai cũng muốn thống trị thế giới. Tôi chẳng thể cứ mãi do dự. Kết hôn thì chẳng có tầm nhìn. Ai cũng muốn thống trị thế giới. Anh còn nhớ gương mặt của tôi khi nhận ra chuyện giữa đôi ta là vô vọng không? Hay mọi thứ trong đầu anh cứ loạn hết lên? Vì mãi nghĩ ngợi một dãy số. Nhưng hình ảnh ấn tượng và cảm xúc với anh chỉ là nét mờ nhạt, như cách mà đa phần chúng ta nhớ về. Cuối cùng cũng gặp một người mạnh mẽ và có ý chí hệt như cha tôi. This is Alpha. We are red ballon and engaging objective 3. Over.
After starting their attack, the platoon has engaged the enemy combat outpost. Alpha contact! This 3-0, copy that. Out. 3-0 to all. I assume this has been the host site combat outpost. We proceed our attack. Out. They've already engaged several tank targets and also dismounted infantry. Alpha contact! Contact tank west. Copy that. Point to the tower, just like last time over. Record 0, 9, 0, 0. Đó là phải có xong rồi.
north direction in order to proceed the attack. Over.
quân ở lượt trận đơn xe của kíp 2, đội tuyển xe tăng Việt Nam nhanh chóng tới vị trí nạp đạn pháo và tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu pháo chính sau 5 phát bắn. Để quyết đoán trong tình huống bia 25 bị hỏng cảm biến, trưởng xe Vũ Bá Trọng đã xác định mục tiêu bị tiêu diệt và tiến hành xả đạn. Sau đó, nhanh chóng đưa chiếc xe trở về với đường chạy. Ngay tại thời điểm thi đấu, do chưa xác định chính xác kết quả bắn, nên trưởng ban trọng tài đã yêu cầu chúng ta phải thực hiện 5 vòng chạy phạt. Điều này cũng nhiều ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của kíp số 2. Mặc dù vậy, ở lượt bắn cuối cùng của vòng chạy thứ 3, pháo thủ Lê Quang Hiệp đã xuất sắc tiêu diệt bia số 9 bằng súng PKT. Trong lần thi đấu chính thức đầu tiên tại Army Games, lái xe Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đào Bá Tư đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chiếc xe tăng màu xanh dương có lúc đã đạt tới tốc độ tối đa 68 km/h và thời gian hoàn thành bài thi trên thao trường ghi nhận là 35 phút 10 giây. Tuy nhiên, sau khi tổ trọng tài nhóm họp và xác định là chúng ta đã tiêu diệt được 4 trên 5 mục tiêu, qua đó kết luận cuối cùng về tổng thời gian hoàn thành bài thi của kíp số 2 đội tuyển xe tăng Việt Nam là 32 phút 21 giây. Như vậy, sau lượt thi đấu của hai kíp xe tăng, Nga, Trung Quốc, Belarus vẫn vững chắc 3 ngôi đầu. Trong khi đó, ứng cử viên xuống hạng đang là Venezuela. Nhóm những đội cạnh tranh vị trí top 8 để lọt vào vòng bán kết là Việt Nam, Azerbaijan và Kyrgyzstan. Chào mừng quý khán giả và các đồng chí đã đến với chương trình bình luận và tường thuật các trận thi đấu của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022 của truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vừa rồi là những diễn biến chính ở trận thi đấu thứ 2 của đội tuyển xe tăng Việt Nam và cục diện bảng 1 của cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2022 sau 2 lượt đấu. Chiều ngày hôm qua, kíp thứ 3 của đội tuyển Mông Cổ và đội tuyển Azerbaijan đã thi đấu với kết quả. Đội tuyển Mông Cổ có thành tích là 30 phút 25 giây hạ 4 trên 5 mục tiêu. Đội tuyển Azerbaijan có thành tích là 26 phút 12 giây hạ 5 trên 5 mục tiêu. Với cục diện hiện tại, cơ hội đi tiếp của đội tuyển xe tăng Việt Nam là khá mong manh. Mặc dù vậy, kíp xe tăng thứ 3 của chúng ta vẫn có cơ hội của riêng mình. Chúng ta sẽ cùng phân tích tình hình trận đấu cùng vị khách mời quen thuộc. Xin giới thiệu Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, trợ lý tác huấn phòng tham mưu lữ đoàn 201 binh chủng tăng thiết giáp. Xin cảm ơn đồng chí Nguyễn Kiều Hưng đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Có thể nói, cuộc thi xe tăng hành tiến năm nay thật sự kịch tính, hấp dẫn, khó đoán định. Cùng thời điểm này ở mùa giải năm ngoái thì dường như các đội sẽ vào bán kết đã cơ bản được xác định. Kết quả các trận đấu tại thực địa với kết quả cuối cùng của tổng trọng tài có chênh lệch không lớn, thường là dưới 1 phút. Nhưng năm nay thì khác hẳn. Thời gian của các đội tuyển được trừ đi sau thi đấu là rất lớn. Đơn cử như tình huống của đội Kyrgyzstan, kíp 1 của họ được trừ đi hơn 6 phút, còn kíp 2 được trừ đi gần 12 phút, khiến cho vị trí các đội tuyển trên bảng xếp hạng cũng liên tục bị thay đổi. Thưa Thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, tại sao kết quả thi đấu của kíp thứ 2 đội Kyrgyzstan lại trừ tới 12 phút ạ? Vâng, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua thì qua cái lần thi đấu của đội tuyển Kyrgyzstan, chúng ta đã thấy rằng có một cái tình huống cực kỳ hy hữu xảy ra tính từ đầu mùa giải đến giờ. Đó là việc mà đội tuyển Kyrgyzstan sau khi gần như đã hoàn thành xong vòng thi thứ nhất với nội dung bắn pháo, khi mà vừa rời khỏi vật cản là hào chống tăng vào vị trí phạt thời gian, thì họ phát hiện thấy rằng pháo thủ của kíp số 2 đã bị ngất ở trong xe và không thể ra ngoài tập trung được. Theo cái sự quan sát của tôi với đồng hồ thực tế thì từ đầu khi họ xuất phát cho đến quá trình họ phát hiện ra pháo thủ của họ ngất ở trong xe tại vị trí phạt thời gian là 12 phút 20 giây. Và sau đó bắt buộc họ phải tiến hành đổi pháo thủ để có thể thi đấu tiếp tục. Và cái thời gian họ thay đổi người là khoảng 5 phút. Kết luận cuối cùng của ban tổ chức đó là trừ cho đội tuyển Kyrgyzstan là khoảng 12 phút và trong tổng thời gian họ thi đấu là hơn 44 phút. Theo cái quy chế của cuộc thi thì chúng ta có thể thấy rằng có những điều khoản quy định về việc trừ thời gian đối với cái quá trình khắc phục về lỗi kỹ thuật, khắc phục về việc đưa xe dự bị vào thi đấu và cái thời gian mà kíp xe chạy phạt nếu không mắc lỗi, cũng như là các cái quy định liên quan đến việc xóa thành tích khi kíp xe xảy ra việc mất an toàn về thành viên kíp xe và về vũ khí trang bị. Việc mà ban tổ chức trừ đi 12 phút cho đội tuyển Kyrgyzstan có vẻ như khá là khó hiểu trong tại thời điểm này. Tuy nhiên thì tôi chắc chắn một điều rằng ban tổ chức đã phải nhóm họp, đã phải thảo luận và đưa đến những kết luận thống nhất trước khi họ công bố kết luận cuối cùng về trường hợp của đội tuyển Kyrgyzstan.
những cái quyết định mang tính khách quan như vậy nó đang ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Nhưng chúng ta cần phải thi đấu bằng cái năng lực của mình, bằng cái chủ quan của chúng ta là chủ yếu, đúng không ạ? Cần phải tập trung vào cái công việc của mình. Và với trường hợp của kíp số 2 đội xe tăng Việt Nam ấy, thì trên thực tế là chúng ta cũng đã được trừ khoảng 3 phút. Đồng chí có thể giải thích rõ hơn về những cái lý do đã giúp chúng ta được gọi là trừ cái khoảng thời gian như vậy không? Vâng, năm nay quy chế của cuộc thi thì đã có những sự thay đổi nhất định về việc tính mục tiêu bị tiêu diệt đối với nội dung bắn pháo. Cụ thể là nếu ở trên mục tiêu xuất hiện có vết đạn đi qua, kể cả phần bo viền của mục tiêu, thì mục tiêu vẫn được tính là bị tiêu diệt. Và chính vì thế vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, kíp số 2 chúng ta thực hiện nội dung bắn pháo được thừa nhận là tiêu diệt 2 trên 3 mục tiêu. Đối với nội dung bắn 12 ly 7 thì mặc dù trưởng xe Vũ Bá Trọng đã tiêu diệt mục tiêu bia số 25 từ loạt đạn đầu tiên, tuy nhiên cảm biến khói xuất hiện sau khi mà đạn trúng của mục tiêu này đã bị hỏng. Chính vì thế mà tại thời điểm đó mục tiêu số 25 của đội tuyển Việt Nam không được công nhận là đã tiêu diệt và chúng ta phải chạy một vòng phạt. Tuy nhiên sau khi kiểm tra có vết đạn ở trên bia và tổ trọng tài thực địa cũng như là ban tổ chức đã công bố là đội tuyển Việt Nam chúng ta tiêu diệt được 4 trên 5 mục tiêu, trong đó có 2 mục tiêu bắn pháo, 1 mục tiêu bắn đối với súng 12 ly 7 và 1 mục tiêu đối với súng PKT. Và vì thế mà chúng ta được trừ 3 phút trong tổng thời gian chúng ta đã chạy theo cái quy chế tính thời gian. Vâng, trong cái tình huống mà bắn bia số 25 ấy, thì chúng ta nhận thấy là bia đã hạ và ban tổ chức cũng đã xác định là hỏng cảm biến, đúng không ạ? Dẫn đến cái chuyện mà nó không có khói báo rằng là đã trúng mục tiêu, nhưng là Vũ Bá Trọng vẫn xả đạn. Đồng chí có thể giải thích rõ hơn được cái việc mà Vũ Bá Trọng cảm nhận thế nào về cái việc mà bắn trúng? Rõ ràng là đã thấy bia hạ, đã xả đạn rồi, nhưng chúng ta lại vẫn cứ phải chạy vòng phạt. Tại sao chúng ta không bỏ qua cái vòng phạt đấy ạ? Chạy thẳng luôn vì chúng ta có cái cảm nhận rằng chúng ta đã bắn trúng mà. Vâng, để giải thích cho câu hỏi này thì tôi sẽ lấy một cái minh chứng của năm 2021. Đó là bia số 25 của đội tuyển Trung Quốc đã có những lúc cũng gặp trục trặc tương tự như vậy. Đó là ở kíp số 1, họ đã tiêu tốn rất nhiều thời gian vào việc hoàn thành nội dung bắn bia số 25. Lý do là vì trưởng xe của họ không xác định được là mục tiêu đã bị tiêu diệt hay chưa. Chính vì thế mà tiến hành điểm xạ cho tới khi hết đạn. Và ngay lập tức thì kíp số 2 và kíp số 3 của họ, các cái buổi thi đấu tiếp theo đã thay đổi chiến thuật bằng cách là họ ngắm cẩn thận và chỉ điểm xạ 1 đến 2 loạt, sau đó xả đạn và vào chạy phạt luôn. Đến cuối các cái buổi thi đấu đó thì ban tổ chức đều thừa nhận rằng các cái bia số 25 của họ đều có vết đạn xuyên qua. Chính vì thế mà đội tuyển Trung Quốc đã tiêu diệt được bia số 25 và trừ luôn thời gian chạy phạt cho tất cả các cái nội dung họ đã thực hiện. Cũng để đòi hỏi để thực hiện được cái nội dung là điểm xạ, sau đó xả đạn, sau đó là vào chạy phạt. Như vậy thì đòi hỏi thứ nhất là cái khả năng xử lý tình huống, cái sự quyết đoán của trưởng xe. Thứ hai là họ phải có một cái trình độ thao tác sử dụng ngắm bắn của súng 12 ly 7 rất là tốt. Và theo tôi thì trường hợp cái pha xử lý của Vũ Bá Trọng là một cái tính toán cực kỳ chính xác giống như đội tuyển Trung Quốc. Đấy là một cái tính toán theo cái phong cách mà chúng ta vẫn gọi là chiến thuật, đúng không ạ? Vâng. Ngoài kỹ năng thi đấu, đúng không ạ? Vâng, chiến thuật trong thi đấu ở môn xe tăng hành tiến là cần thiết, nhưng kỹ năng của các tuyển thủ thì luôn đem lại chúng ta những khoảnh khắc có thể nói là tạo cảm hứng. Mỗi một tình huống bắn hạ mục tiêu trong xe tăng hành tiến luôn khiến chúng ta phấn khích. Hơn thế nữa, khi bắn tốt, các tuyển thủ sẽ làm chủ thời gian thi đấu và đó vẫn là mục tiêu chính của cuộc thi. Chiều ngày hôm nay thì kíp xe số 3 của chúng ta gồm có trưởng xe Thiếu tá Phùng Anh Cương, pháo thủ Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh, lái xe Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Cả ba người đều có kinh nghiệm thi đấu ở các kỳ Army Games trước. Không có nhân tố mới đã từng tạo sự bùng nổ như Hoàng Văn Xếp hay Đào Bá Tư ở 2 kíp trước, nhưng bù vào đó là kinh nghiệm và khả năng thực chiến đã được thừa nhận qua các kỳ Army Games trước đây. Thưa Thiếu tá Nguyễn Kim Hưng, chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào kíp thi đấu thứ 3 của chúng ta trong cuộc thi ngày hôm nay chưa ạ? Như chúng ta đã biết thì lái xe Đỗ Quốc Tuấn đã có một cái mùa thi đấu năm 2021 khá là xuất sắc. Cùng với các thành viên của kíp xe thì họ đã hoàn thành nội dung thi của mình với tổng thời gian là khoảng 24 phút 58 giây, tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu và không mắc lỗi kỹ thuật nào về nội dung lái. Cũng như vậy, đối với trưởng xe là Phùng Anh Cương và pháo thủ Phạm Văn Anh thì họ cũng đã khá là xuất sắc khi hoàn thành cái nội dung thi đấu của mình của năm 2021.
Mặc dù chúng ta có thể thấy rằng kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam không có những tân binh sáng màu thép mới như là Đào Bá Tư, như là Vương Văn Xếp, nhưng như những chiếc xe tăng chỉ bạc màu sơn bởi vì nắng gió thao trường, chất thép vẫn còn đó. Tôi tin tưởng rằng kíp xe số 3 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ thi đấu ngày hôm nay. Vâng, tôi còn nhớ là trưởng xe Phùng Anh Cương là người đã từng đưa ra một cái quyết định thay xe của chúng ta ở vòng loại của cuộc thi này năm 2020. Một cái quyết định thay đổi xe khi mà xe có trục trặc về mặt kỹ thuật, để đảm bảo rằng khi mà chúng ta bứt phá thì có một chiếc xe có cái sự chuẩn bị sẵn sàng tốt nhất để chúng ta hoàn thành cuộc thi. Và cái quyết định đó đã góp phần đem đến một tấm huy chương vàng của năm 2020 để rồi chúng ta 2 năm gần đây chúng ta đã có mặt thi đấu ở bảng 1, một bảng đấu khó khăn hơn rất là nhiều. Tôi không muốn hỏi đồng chí về dự đoán về kết quả thời gian thi đấu của kíp số 3 nữa, và tôi chỉ muốn hỏi đồng chí đang mong muốn các đồng đội của mình ngày hôm nay, buổi chiều ngày hôm nay ở Alabino sẽ thi đấu như thế nào? Vâng, đến lúc này thì tôi chỉ muốn gửi một lời chúc tới các đồng đội của tôi. Chúc các đồng chí kíp xe số 3 sẽ phát huy được truyền thống đã ra quân là đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp, giành kết quả cao trong buổi thi đấu ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn Thiếu tá Nguyễn Cầu Hưng. Với truyền thống đã ra quân là đánh thắng, chúng tôi và người hâm mộ đang rất mong chờ một kết quả thi đấu tích cực của đội tuyển xe tăng Việt Nam. Và cho dù kết quả chung cuộc có là thế nào thì sự nỗ lực của các tuyển thủ xe tăng Việt Nam vẫn luôn được ghi nhận. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh trực tiếp từ thao trường Alabino và hãy cổ vũ cho trận đấu cuối cùng ở vòng loại của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022. Now, introducing the teams for this race. Kazakhstan, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam. Quý vị và các đồng chí thân mến, vào lúc này chúng ta đang có mặt ở Alabino, thao trường ở ngoại ô thủ đô Moscow của nước Nga. Trước mặt chúng ta là trận đấu cuối cùng tại vòng loại của đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp số 3. Kíp đấu gồm có trưởng xe Phùng Anh Cương, pháo thủ Phạm Văn Anh và lái xe Đỗ Quốc Tuấn. Trên màn nhỏ các bạn vào lúc này là thành phần của ban trọng tài, trong đó có sự tham gia của thiếu tá Đặng Quang Dương. Thiếu tá Đặng Quang Đường là huấn luyện viên môn lái của đội tuyển xe tăng Việt Nam, và trên đài chỉ huy lúc này các đồng chí đang thấy đó là huấn luyện viên vũ khí Trần Thanh Long. Ban huấn luyện của đội tuyển xe tăng Việt Nam tham dự Army Games lần này còn có đội trưởng thượng tá Vũ Bá Trường, phó tham mưu trưởng binh chủng tăng thiết giáp. Thiếu tá Đặng Quang Đường là huấn luyện viên lái của đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tham gia vào tổ trọng tài. Còn màn nhỏ các bạn một lúc nãy là hình ảnh của thiếu tá Trần Thanh Long, huấn luyện viên vũ khí. Đây là thành phần thi đấu của đội Kazakhstan với kíp số 3. Đội Kazakhstan ở kíp số 2 có thành tích thi đấu là 26 phút 35, hạ được 5 trên 5 mục tiêu, có tốc độ tối đa là 67 km/h. Còn đây là đội Uzbekistan với kíp số 3. Đội Uzbekistan với kíp số 2 có thành tích thi đấu là 27 phút 23, hạ 5 trên 5 mục tiêu, có tốc độ tối đa là 71 km/h. Và tổng thời gian sau 2 kíp cho đến lúc này của đội Uzbekistan là 52 phút 41 giây. Tổng thời gian thi đấu của đội Kazakhstan là 51 phút 43 giây. Đó đều là những thành tích rất tốt và họ là những đội có thể cạnh tranh được các huy chương. Còn đây là đội Venezuela 3, kíp thứ 3 của đội Venezuela. Venezuela là đội sau 2 kíp thi đấu đầu tiên đang đứng chót bảng. Ở kíp thứ nhất họ có thành tích là 47 phút 05 giây, hạ 1 trên 5 mục tiêu. Ở kíp số 2 có thành tích là 40 phút 15 giây, hạ được 3 trên 5 mục tiêu. Thành tích về mặt tốc độ, tức là tốc độ tối đa của họ, tốc độ tối đa tốt nhất mà đội Venezuela có được cho lúc này là kíp số 2 với 67 km/h. Tổng thời gian thi đấu sau 2 kíp của đội Venezuela là 87 phút 20 giây. Còn bây giờ là những chiến sĩ của đội tuyển xe tăng Việt Nam, kíp số 3 của chúng ta. Một lần nữa tôi xin được nhắc lại, trưởng xe của chúng ta là thiếu tá Phùng Anh Cương, chàng trai quê ở Hải Dương. Đó là nhân vật đến từ lữ đoàn 215 binh chủng tăng thiết giáp.
Pháo thủ là Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Anh. Đến từ lữ đoàn 201 binh chủng tăng thiết giáp. Và lái xe là Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Thành viên đến từ lữ đoàn 201 của binh chủng tăng thiết giáp. Đó đều là những con người đã từng gắn bó với đội tuyển xe tăng Việt Nam qua các mùa Army Games 2020, 2021. Như vậy là hiệu lệnh kèn cho các kíp xe vào trong xe làm công tác chuẩn bị sẵn sàng thi đấu đã phát lên. Các kíp xe vào trong xe và đang thông mạng với đài chỉ huy. Theo thông báo của ban tổ chức, thời tiết tại thao trường hiện nay đang rất tốt. Nhiệt độ vào khoảng 22 độ C, gió nhẹ, không mưa, rất thuận lợi cho các đội thi đấu. Cùng tham gia phần tường thuật trong chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của Đại tá Ngô Quang Hoài, cán bộ của Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng. Китайские танкистки на танках тип 96Б, ну а команда Республики Беларусь участвует на танках Т-72Б3. И в этом заезде, это будет завтра. Пока готовятся экипажи стартовать. Như vậy là đội tuyển Kazakhstan đã bước vào thi đấu, họ sẽ thi đấu lượt đầu tiên. Танков Т-72Б3. Главный судья конкурса, генерал-майор Кирилл Кулаков принимает лично доклады о готовности и дает команду вперед. Казахстан на трассе конкурса танковый биатлон. Мы желаем удачи каждому. Đối với vật cản đường rắn lượn hay tên gọi khác là hàng cọc zigzag thì gồm có 2 cửa ra và vào rộng 4,5 m, có 4 cọc thẳng hàng cách nhau 15 m. Nhiệm vụ của lái xe là điều khiển xe tăng di chuyển theo hình zigzag mà không va chạm vào các cọc. Sau khi rời khỏi vật cản này thì xe tăng sẽ cơ động tới vị trí xếp đạn pháo. Số lượng đạn của mỗi kíp xe có tại vị trí này là 3 viên đạn. Khoảng 52 giây thì đội Kazakhstan đã đến với vị trí nạp đạn. Будут основные боеприпасы, будут дополнительные боеприпасы. Но они-то будут, но не факт, что их будут использовать. Với những thao tác rất thuần thục, kíp xe của đội tuyển Kazakhstan đang đưa 3 viên đạn pháo vào trong giá đạn. Thời gian lúc này của họ chỉ mất khoảng 1 phút 26 giây. Thông thường thì các đội tuyển có chất lượng tốt ở bảng 1 thường chỉ mất khoảng chưa đầy 1 phút 50 giây là đã có thể đưa xe vào tuyến bắn, đúng không ạ? Có thể sẵn sàng với việc thực hiện phần bắn pháo chính. Nhưng quan trọng nhất vẫn là việc chọn mục tiêu, xác định được mục tiêu, hay nói khác là khóa mục tiêu rồi đưa ra những tình huống quyết định, kết thúc. Và phát bắn nào có được độ chuẩn xác cao thì đó cũng vẫn luôn là những yếu tố có thể giúp cho các tuyển thủ, các đội tuyển có được kết quả tốt. Không cần 20 giây, đội tuyển Kazakhstan đã có được phát bắn đầu tiên và đó là một phát bắn rất chính xác. Rõ ràng là họ đã thể hiện được một trình độ rất cao, một phong độ có thể nói là xuất sắc. Năm nay với đổi mới của quy chế thì phát đạn thứ hai xe cũng là một phát đạn chính xác. Như vậy là điểm chạm ở góc 7 giờ. Đến lúc này thì đội tuyển Kazakhstan qua cả 3 kíp xe thi đấu thì họ đang thể hiện một bản lĩnh rất vững vàng trong phần nội dung bắn pháo. Vâng, như vậy là mục tiêu thứ 3 của họ cũng đã bị tiêu diệt. Không mất bất cứ một viên đạn nào, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, không trượt một phát nào cả. Đó là những gì mà đội Kazakhstan đã thể hiện ở phần thi bắn phát pháo chính. Họ mất 3 phút cho phần thi đầu tiên. Còn bây giờ là phần thi bắn pháo chính, hay nói chính xác hơn là cuộc thi của đội Uzbekistan. Mở đầu là việc đưa chiếc xe qua hàng cọc với đường rắn lượn. Экипаж сборной Казахстана сейчас на 9-й строчке. Также 4 из 5 мишеней. А на трассу конкурса вышел танк красного цвета. Узбекистан. Хорошая команда, друзья мои, сильная команда. Не устану говорить о том, что эта команда прибыла для участия в конкурсе впервые. Ну, не в этом году, участвует уже не первый раз. Loại đạn mà các kíp xe sử dụng bắn trong cuộc thi này là loại đạn xuyên, có số tốc đầu đạn không quá
900m trên giây. Một viên đạn pháo của xe tăng T-72B3 và các dòng xe tăng tương tự của Liên bang Nga thì gồm có hai phần, phần đầu đạn và phần liều phóng. Và thứ tự để xếp một viên đạn pháo vào trong giá đạn của xe tăng thì họ sẽ đưa đầu đạn vào trước và liều phóng vào sau. Sau khi đưa cả hai thành phần này của viên đạn pháo vào trong giá đạn thì trưởng xe phải chọn loại đạn tương ứng với loại đạn mà đã xếp vào. Điều này quyết định tới việc là pháo thủ chọn đúng loại đạn hay không. Nếu như trưởng xe chọn loại đạn và ghi nhớ vào hệ thống sai thì đến quá trình chọn đạn và bắn, pháo thủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là không thể thực hiện nội dung bắn của mình. Chúng ta vừa được xem lại những tình huống bắn pháo chính của đội Kazakhstan, và đó là những tình huống dứt điểm có thể nói là tuyệt vời, những đường đạn căng, chuẩn xác. Và vào lúc này thì đội Kazakhstan đang ở những đoạn đường cuối cùng của vòng thi thứ nhất. Còn bây giờ là phần thi bắn pháo chính của đội Uzbekistan. Đồng hồ thời gian lúc này là 18 giây. 18 giây là họ đã có được phát đạn đầu tiên rồi, chính xác. Vâng. Điểm chạm ở khoảng góc 11 giờ. Vào ngày 16 tháng 8 thì kíp xe số 2 của đội tuyển Uzbekistan cũng đã thực hiện tốt nội dung bắn pháo của mình. Họ đã tiêu diệt 3 trên 3 mục tiêu cho nội dung này. Và đến thời điểm này thì kíp xe số 3 của đội tuyển Uzbekistan cũng đã tiêu diệt mục tiêu thứ 2 cho nội dung bắn pháo. Điểm chạm ở khoảng góc 12 giờ. Viên thứ 3 chính xác. 3 phát đạn chính xác của đội Uzbekistan. Thật là mãn nhãn. Đúng là khi mà họ có được điều kiện làm quen với xe, thi đấu trên những chiếc xe mà họ đã thường xuyên được luyện tập, thì năng lực thể hiện của họ cũng ở một trình độ rất là khác. Cần phải khẳng định điều này. Và bây giờ là phần thi của đội Venezuela với chiếc xe tăng màu vàng. Việc trụ lại ở bảng 1 đối với đội tuyển xe tăng Venezuela sẽ là hết sức khó khăn, nếu như không muốn nói là không thể. Năm sau họ sẽ phải thi đấu ở bảng 2. Kết quả thi đấu của đội Venezuela ở bảng 1 năm nay rõ ràng là thua xa các đội tuyển còn lại. Như chúng ta vẫn nói, được tham gia thi đấu, được thể hiện nỗ lực thi đấu của chính mình vẫn luôn là điều rất đáng ghi nhận của các tuyển thủ. Như vậy là đội tuyển Kazakhstan đã lắp song súng 12 ly 7 lên trên xe. Họ đang bước vào vòng thi thứ 2. Trong khi đó thì đội tuyển Uzbekistan đã qua vị trí hào nước và đang cơ động tới vượt cản dốc cao. Chúng ta cùng xem lại những khoảnh khắc thực hiện nội dung bắn pháo của đội tuyển Uzbekistan. Đó đều là những phát bắn có thể nói là quyết đoán và chính xác. Như vậy đội tuyển Venezuela họ cũng đã xếp đạn vào trong xe xong. Thời gian lúc này của họ là khoảng 1 phút 53 giây. Với kết quả thi đấu của các heat 1 và 2 cũng như phong độ hiện có của các đội Uzbekistan và Kazakhstan thì có thể hiểu rằng họ đã chắc chắn có mặt ở vòng bán kết của cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2022, và thậm chí họ còn có thể đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết để giành được những tấm huy chương. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ được chứng kiến phần bắn pháo chính của kíp số 3 đội Venezuela. Họ đã vào tuyến bắn.
одна большая семья танкового биатлона. Но простой пример – вчерашний заезд, когда, несмотря на ошибки, которые допустил экипаж... Lúc này thì đồng hồ đếm thời gian cho phát bắn đầu tiên của đội tuyển Venezuela chưa được hiện. Mặc dù, vâng, như vậy là thời gian đếm ngược của họ bước sang giây thứ 6. Решение судейской комиссии, судейской коллегии. 3 мишени в поле. Итак, отсечка по времени. Время-то уже идет. Узбекистан 5 минут 59 секунд. Разница во времени 14 секунд. Có lẽ lúc này thì pháo thủ của đội tuyển Venezuela mới xác định được mục tiêu đầu tiên. Đã có điểm chạm ở góc 6 giờ. Như vậy là họ đã tiêu diệt được mục tiêu thứ nhất. Долгожданный выстрел. Ну, исходя из времени, показа мишеней, не удалось вложиться во время. Lúc này thì đội tuyển Kazakhstan cũng đã vào vị trí để thực hiện nội dung bắn đối với súng 12 ly 7. Kíp xe đã nhanh chóng đưa đạn lên xe. Lúc này thì đội tuyển Venezuela cũng đã thực hiện phát bắn pháo thứ hai. Хотя все мишени уже видны, и сразу же в соответствии с изменениями правил в этом году, в отличие от прошлого года, все 3 мишени показаны. Đội Kazakhstan đang có phần thi của trường xe ở nội dung bắn 12 ly 7. Vâng, như vậy là đội tuyển Kazakhstan đã tiêu diệt được bia số 25. Chúng ta có thể quan sát rất rõ đường đạn chỉ đường bay ngang tầm bia. Sau đó là vệt khói. Như vậy là đội tuyển Venezuela đã bắn phát thứ 3. Họ chỉ tiêu diệt được 1 trên 3 mục tiêu. Ngày hôm nay chúng ta có thể thấy rằng ban tổ chức đã tiến hành hạ các mục tiêu bắn trúng để tránh việc là các đội tuyển sẽ lại bắn nhầm phát thứ 2 lên những mục tiêu đã tiêu diệt, như một số đội trước đây đã thực hiện. Mặc dù điều này thì không có những điều quy định cụ thể trong quy chế, thế nhưng cũng tạo ra những điều mất khách quan nhất định. Chúng ta được xem lại những tình huống bắn pháo chính của đội Venezuela 3. Họ bắn chính xác ở phát đầu tiên. Phát thứ hai là đạn rơi gần và có vẻ như phát thứ 3 cũng vậy. Trọng tài chính đã quyết định đội Venezuela là bổ sung 2 viên để tiếp tục bắn mục tiêu số 12. То теперь за 12-ю мишень, за ее непоражение, 2 штрафных круга. Приоритеты расставлены. Все ж самое важное. Như vậy với 2 viên đạn bổ sung, nếu đội tuyển Venezuela không tiêu diệt được 2 mục tiêu còn lại thì họ sẽ đối mặt với 4 vòng chạy phạt. Và thời gian lúc này đối với nội dung bắn pháo của họ là khoảng 6 phút. Trong khi đó thì đội tuyển Kazakhstan đã hoàn thành nội dung thi của mình ở vòng thứ nhất chỉ khoảng hơn 5 phút. Хорошая скорость, более 60 км/ч, но нужно будет притормаживать. Впереди сложные препятствия, участок. 2 mục tiêu còn lại của đội xe tăng Venezuela trong nội dung bắn pháo chính. Viên đạn pháo tiếp theo đã được nạp vào buồng đạn. Вьетнам на трассу индивидуальной гонки. Казахстан 12 минут 32 секунды позади. Фактически уже выполнены все задачи второго круга. Остается совсем немного. Узбекистан 9:35. Также команда на втором круге будет вести стрельбу уже через несколько. Chúng ta vừa quan sát thấy mục tiêu bia số 12 ở bên trái màn hình đã có điểm chạm ở góc 6 giờ. Như vậy là so với phát bắn đầu tiên, phát bắn thứ 4 của đội tuyển Venezuela có điểm chạm tương đối sát nhau. Phát thứ 5 của họ có vẻ đạn gành và lệch trái. Như vậy đội tuyển Venezuela sau 5 phát bắn đã tiêu diệt được 2 mục tiêu trên 3 mục tiêu bắn pháo. Họ sẽ phải chạy 2 vòng phạt cho nội dung không tiêu diệt được 1 mục tiêu bia số 12.
Третий выстрел. Все, боеприпасов больше не будет. Недолет. 2 штрафных круга придется пройти экипажу Венесуэлы. 2 штрафных круга – это 1 километр. Всего 2 штрафных дистанции на трассе конкурса. Каждая из них по 500 метров. Ну что ж, на какую отправить главный... Bây giờ là lúc mà đội xe tăng Việt Nam sẽ có thể được bắt đầu. Chúng ta đã bắt đầu những giây đầu tiên của kíp số 3 đội xe tăng Việt Nam với đường rắn lượn. Đây là sự khởi đầu của lái xe trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn, chàng trai quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Hiện nay thì trong đội tuyển xe tăng Việt Nam, Đỗ Quốc Tuấn là lái xe duy nhất chưa có bạn gái. Vâng, như vậy là anh đã vượt qua vật cản đầu tiên an toàn. Cùng lúc này thì đội tuyển Uzbekistan đang thực hiện nội dung bắn súng 12-7. Vâng, lái xe của họ đã cho xe lùi ra phía sau, tức là xe đã di chuyển mặc dù thành viên kíp xe vẫn chưa vào vị trí ổn định. Theo luật xử phạt của quy chế hội thi năm nay, đây là một trong những lỗi phạt sẽ tiến hành chạy phạt bằng vòng phạt. Đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tiến hành xếp đạn pháo vào trong giá đạn. Và người đang di chuyển những viên đạn pháo ở dưới hòm đó là lái xe Đỗ Quốc Tuấn. Và trên tháp pháo là pháo thủ Phạm Văn Anh. Rất nhanh chóng chúng ta đã xếp 3 viên đạn pháo vào trong xe. Thời gian lúc này là khoảng 1 phút 37 giây. Chúng ta đã bắt đầu cơ động lên tuyến bắn cho nội dung bắn pháo của mình. Có thể thấy rằng một phần đường đua khá là lầy lội do việc ban tổ chức tiến hành phun nước để giảm khói bụi trên đường đua, ảnh hưởng đến tầm nhìn của lái xe cũng như là trọng tài. Và lúc này thì đội Kazakhstan đã chuẩn bị bước vào vòng thứ 3 với phần bắn súng PKT. Còn đội tuyển xe tăng Việt Nam đã vào tuyến bắn để sẵn sàng với phần bắn pháo chính. Viên đạn đầu tiên. Chúng ta không nhìn thấy điểm chạm nào, rất đáng tiếc. Việc bắt buộc pháo thủ phải hoàn thành phát bắn đầu tiên trong 20 giây đầu đã tạo ra những áp lực nhất định đối với phần bắn pháo. Không còn là sự chỉn chu. Phát đạn thứ hai của Phạm Văn Anh. Vâng. Đúng rồi. Có vết chạm ở góc 1 giờ. Наблюдение судейской вышки при помощи специальных приборов наблюдения за ходом ведения боевой стрельбы и за результативностью, за ее результативностью. Phát thứ 3. Если выстрел прозвучал, то có vẻ như đạn gần. Cần một góc máy khác để chúng ta xác định xem liệu có phải là một tình huống dứt điểm chính xác không. Có vẻ là chính xác. Chúng ta đã tiêu diệt được mục tiêu góc 5 giờ đúng không ạ? Vâng, có điểm chạm ở góc 5 giờ. Như vậy là chúng ta sẽ phải nạp thêm một viên đạn. Dù sao đi nữa thì đó cũng là một thành tích rất đáng ghi nhận của Phạm Văn Anh. Bao giờ cũng vậy, những tình huống bắn pháo, bắn súng của các tuyển thủ luôn đem lại cho chúng ta sự phấn khích, có thể nói là vô cùng lớn. Việc sử dụng thành thạo các vũ khí, trang thiết bị là điều mà chúng ta luôn luôn mong chờ ở các chiến sĩ của chúng ta. Nạp thêm một viên đạn và dứt điểm nốt đi nào. Так, куда отправляется сейчас Венесуэла? Венесуэла заходит на пит-стоп. Đó là phát đạn không trúng đích. Có vẻ là như vậy đúng không ạ? Viên đạn đầu tiên. Đó là viên đạn đầu tiên. Chúng ta hơi cao. Viên đạn thứ hai thì có điểm chạm ở mép trên mục tiêu, góc 12 giờ. Đối với phát bắn thứ 3 thì chúng ta đã tiêu diệt mục tiêu ở góc 5 giờ. Như vậy là chúng ta trong lượt bắn đầu tiên không tiêu diệt được một mục tiêu và đang tiến hành nạp một viên đạn bổ sung để cho lượt bắn thứ 2.
Phát đạn tiếp theo. Trúng rồi. Ô, nhưng đó lại là phát đạn vào đúng một chiếc bia mà chúng ta đã từng hạ. Đó chính là vấn đề mà thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng đã từng nói, đúng không ạ? Vâng. Đã có những quy định, đã có những điều chỉnh của ban tổ chức tại Alabino. Nhưng ở tình huống vừa rồi như chúng ta đã thấy thì bia đã từng trúng đạn của đội tuyển xe tăng Việt Nam lại không hạ xuống, và nó đã khiến cho kíp xe số 3 của chúng ta xác định không rõ mục tiêu. Và do dù chúng ta bắn rất chính xác nhưng lại đúng vào bia đã từng bị hạ. Một điều đáng tiếc, và chúng ta hãy chờ xem quyết định của ban tổ chức với tình huống này như thế nào. Chúng ta có thể nói rằng tình huống này không phải đây là lần đầu tiên xảy ra trong những cái ngày thi đấu gần đây. Chỉ trước đây 2 ngày thì đội tuyển Azerbaijan cũng đã thực hiện nội dung bắn pháo của mình. Đối với mục tiêu họ phải bắn bổ sung thì họ cũng đã bắn trúng cả 2 viên đạn pháo trên một mục tiêu. Và cuối cùng thì thời gian của họ vẫn được công nhận là tiêu diệt 3 trên 3 mục tiêu đối với các nội dung bắn pháo. Tuy nhiên đến thời điểm này thì với bảng thông số kỹ thuật, ban tổ chức chỉ thừa nhận chúng ta tiêu diệt được 2 trên 3 mục tiêu bắn pháo. Tuy nhiên chúng ta thấy là chiếc xe màu xanh dương của đội tuyển xe tăng Việt Nam thì vẫn đang chạy trên đường thẳng chứ không chạy vòng phạt. Có những tình huống đã xảy ra, nó có những cái câu chuyện liên quan đến chiến thuật, có cả cái công tác điều hành của ban huấn luyện cũng như quyết định của trọng tài chính. Rất nhiều những chi tiết có thể phát sinh trong cuộc thi xe tăng hành tiến, và chúng ta hãy chờ xem quyết định cuối cùng của tổ trọng tài với phần thi của đội tuyển xe tăng Việt Nam ở kíp số 3 sẽ là như thế nào. Còn bây giờ là lúc mà đội tuyển xe tăng Việt Nam đang đi ở đoạn cuối của vòng thứ nhất với phút thi đấu thứ 7. Như vậy đội tuyển Venezuela đã bước vào vòng thi thứ 2 ở nội dung này. Họ sẽ thực hiện bắn đối với súng 12 ly 7. Sau khi vượt cản cầu vượt bằng, họ sẽ tới vị trí để xếp đạn, xếp súng 12 ly 7, đưa súng 12 ly 7 lên xe. Đội tuyển xe tăng Việt Nam chúng ta đang cơ động tới đoạn cua trước khi vào cửa mở. Đây là chiếc xe tăng của đội tuyển Kazakhstan và thời gian Nó đang ở phút thứ 22 với vòng thứ 3. Đã hạ cả 5 trên 5 mục tiêu. Và bây giờ là lúc mà đội Venezuela đang thực hiện việc lắp súng 12 ly 7. Có vẻ như thao tác của các tuyển thủ Venezuela cũng đang gặp những khó khăn. Đó từng là chi tiết mà tôi đã lo ngại cho các tuyển thủ trước khi bước vào cuộc thi năm nay. Nhưng không phải đội tuyển nào cũng gặp phải những khó khăn như những gì mà chúng ta đang thấy với đội tuyển Venezuela. Việc làm chủ trang thiết bị, việc thuần thục các thao tác bao giờ cũng là một vấn đề đối với các tuyển thủ. Đây là chiếc xe tăng của chúng ta. Vâng, đội tuyển Việt Nam chúng ta đã hoàn thành vòng thi thứ nhất với thời gian là 8 phút 14 giây. Chậm hơn so với đội dẫn đầu là khoảng 2 phút 29 giây. Không sao cả, tôi nghĩ rằng đây là một thành tích tốt. Vâng. Đây là một kết quả có thể nói là rất tích cực cho đội tuyển xe tăng Việt Nam của chúng ta. Và như chúng ta đã nói ở đầu chương trình, kết quả cuối cùng của cuộc thi này ở vòng loại có là như thế nào đi nữa thì chúng ta cần ghi nhận những nỗ lực của các tuyển thủ. Họ đã chơi hết mình. Và những phát bắn chính xác vừa rồi của pháo thủ Phạm Văn Anh luôn đem đến chúng ta rất nhiều sự phấn khích, và cùng với đó chắc chắn là niềm tự hào. Và lúc này ở thao trường Alabino cũng như ở rất nhiều nơi khác trên giải đất hình chữ S của chúng ta đang có những ánh mắt hướng về chiếc xe tăng màu xanh dương, về các tuyển thủ mang trên ngực áo quốc kỳ cờ đỏ sao vàng. Đi cùng chúng ta bao giờ cũng là niềm tự hào, và rõ ràng là những gì mà các tuyển thủ của chúng ta đang thể hiện là rất đáng ghi nhận. Như vậy đội tuyển Uzbekistan đã phạm quy, họ đã trèo cọc ở dốc nghiêng.
đã có những lỗi kỹ thuật của đội Uzbekistan. Ở phần bắn súng 12-7 họ có lỗi. Ở phần dốc nghiêng vừa rồi họ cũng có lỗi. Tất nhiên những lỗi này sẽ được trọng tài chính tổng hợp và sẽ cộng thêm những phút phạt hoặc là những vòng chạy phạt, đúng không ạ? Vâng, tất cả những sự kiện, những điều đang diễn ra trên thực địa thì chưa phải là điều cuối cùng, chưa phải là điều chắc chắn rằng sẽ kết luận so với khi tổ trọng tài họp sau trận đấu. Đó mới là những kết luận mang giá trị tính về thành tích. Còn lúc này thì chúng ta tất cả hãy cùng hướng tới và cổ vũ cho đội tuyển xe tăng Việt Nam để thi đấu tốt hơn trong những vòng chạy tiếp theo. Đội tuyển Uzbekistan đã hoàn thành xong nội dung bắn PKT của mình. Họ cũng đã tiêu diệt được mục tiêu. Như vậy là đội tuyển Uzbekistan đã tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu của mình. Trong khi đó thì đội tuyển Kazakhstan đã hoàn thành nội dung thi với tổng thời gian là 23 phút 52 giây. Tiêu diệt được 5 trên 5 mục tiêu. Lúc này thì đội tuyển Uzbekistan mới rời khỏi vị trí bắn đối với PKT. Họ sẽ phải mất khoảng 5 phút nữa mới về tới vị trí vạch đích. Lúc này thời gian của họ khoảng 22 phút để có thể vượt qua kíp xe số 3 của đội tuyển Kazakhstan. Đó là một thử thách vô cùng lớn đối với đội tuyển Uzbekistan. Theo tốc độ cao nhất được ghi nhận thì đã có lúc đội tuyển Uzbekistan vượt tới 70 km/h. Trong khi đó, tốc độ cao nhất của đội tuyển Kazakhstan đã có những lúc tới 72 km/h. Như vậy là họ đã vượt qua bãi mìn an toàn. Lúc này thì xe tăng của đội tuyển Việt Nam đang ở vị trí vượt cản dốc nghiêng số 1, số 2. Hiện nay tốc độ xe tăng của chúng ta đã về không. Rất có thể chúng ta đã rời khỏi vị trí dốc nghiêng số 2 và tới vị trí để thực hiện nội dung bắn đối với súng 12-7. Thời gian lúc này của đội tuyển xe tăng Việt Nam là 12 phút 20 giây. Bia số 25 của đội Venezuela đã xuất hiện. Họ đã bắn và bắn chính xác. Liệu có phải như vậy không ạ? Không, vừa rồi là vết đạn cây ở phía trước tuyến bia. Наших вооруженных сил, нашей необъятной, любимой родины России. Итак, Узбекистан, Курган, посмотрите, какая скорость! Kíp xe của chúng ta cũng đã tiến hành lắp đạn 12-7. Thực hiện nội dung này là trưởng xe thiếu tá Phùng Anh Cương đến từ lữ đoàn xe tăng 25 binh chủng tăng thiết giáp. Vâng, chúng ta đã điểm xạ rồi. Mặc dù ban tổ chức không công bố. Vâng, như đây là hình ảnh của bia số 25. Đội tuyển xe tăng Việt Nam. Chúng ta đã bắn trúng. Hoan hô Phùng Anh Cương. Không mất quá nhiều thời gian, trưởng xe Phùng Anh Cương của chúng ta đã lập thành tích xuất sắc. Kíp số 3 của chúng ta vào lúc này đang thi đấu với một phong độ có thể nói là rất ổn định. Phút thứ 14, chuẩn bị sang phút thứ 15 và chúng ta đã nhanh chóng hạ được mục tiêu ở bia số 25. Rất tuyệt vời. Lúc này thì đội Uzbekistan đã kết thúc phần thi của mình với thành tích thực địa là 24 phút 54 giây. Chậm hơn so với đội tuyển Kazakhstan khoảng hơn 1 phút.
Về cơ bản thì hai đội Uzbekistan và Kazakhstan bám sát nhau trong cuộc thi ở vòng loại với cả 3 kíp. Họ xứng đáng là những đội có mặt ở vòng bán kết của giải đấu năm nay. Chắc chắn là họ sẽ còn tạo ra được sự đua tranh, có thể nói là quyết liệt hơn nữa trong phần còn lại của cuộc thi năm 2022. Xin chúc mừng các tuyển thủ Uzbekistan và Kazakhstan. Đội tuyển xe tăng Việt Nam với kíp số 3 đang thi đấu ở phút thứ 16. Chúng ta đang chuẩn bị kết thúc vòng thứ 2. Vâng, theo những gì thể hiện ở trên thông số kỹ thuật thì tốc độ của xe tăng chúng ta có những lúc tới 69 km/h. Đó là tốc độ tối đa tốt nhất mà chúng ta đã từng có ở cuộc thi năm nay. Có thể nói là lái xe Đỗ Quốc Tuấn đang điều khiển chiếc xe tăng T723 màu xanh dương rất điêu luyện. Kinh nghiệm vẫn là một yếu tố có thể nói là cực kỳ quan trọng trong những cuộc thi như thế này. Và kíp số 3 của chúng ta ngày hôm nay đang thi đấu bằng một bản lĩnh tuyệt vời. Vâng, chúng ta đã vượt qua bãi mìn an toàn. Ngay sau rời khỏi bãi mìn thì lái xe phải đánh hướng sang bên trái để mở góc cua. Việc này là cần thiết để đảm bảo sự an toàn khi chúng ta vào tuyến đường mới. Như trận đấu trước đây của đội tuyển Uzbekistan, xin lỗi, đội tuyển Azerbaijan cùng với lượt thi đấu với đội tuyển Nga, Mông Cổ thì họ đã mắc phải 2 lỗi khi vào cua quá gấp và xe tăng của họ hoàn toàn mất sự điều khiển, dẫn tới việc là đã gần như là xoay tròn 360 độ. Việc này cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra việc mất an toàn đối với kíp xe và hoàn toàn dẫn tới việc là bị xóa thành tích thi đấu. Ngoài chuyện phát huy tốc độ trong suốt quá trình thi đấu thì việc làm chủ từng đoạn đường khó, từng vật cản khó là điều đòi hỏi những lái xe phải cực kỳ tỉnh táo. Nếu như quá ham đuổi về tốc độ thì rất dễ xảy ra việc mất kiểm soát đối với cỗ xe tăng. Có thể thấy rằng mặc dù chúng ta vào vị trí thực hiện bắn 12 ly 7 sau đội tuyển Venezuela, nhưng đến lúc này thì chiếc xe tăng của Việt Nam đã tới vị trí cửa mở. Còn rất xa sau đó là đội tuyển Venezuela đang tại vị trí dốc cao. Quan trọng hơn cả là vào lúc này chúng ta mới chỉ ở phút thi đấu thứ 18 thôi. Trước mặt chúng ta là hào chống tăng. Những tình huống điều khiển xe có lẽ là có thể nói là rất tự tin của Trung úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Quốc Tuấn. Tốc độ được đảm bảo. Hành trình trước mặt vẫn đang mở rộng ra với rất nhiều những hy vọng cho kíp số 3 của chúng ta. Và cùng với đó chắc chắn là thành tích chung của đội tuyển xe tăng ở vòng loại lần này. Trước khi bước vào phần thi của các tuyển thủ, tôi đã không hỏi thiếu tá Nguyễn Quỳ Hưng về thời gian mà chúng ta có thể đạt được. Chúng ta hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với đội tuyển xe tăng Việt Nam, nhưng chúng ta cũng không muốn tạo ra bất cứ áp lực nào với chính các tuyển thủ. Cho dù họ không thể trực tiếp nghe chúng ta đang trao đổi, nhưng quả thật là những áp lực đè nặng lên đôi vai của các tuyển thủ của chúng ta khi họ thi đấu ở Alabino. Các kíp số 1 và kíp số 2 đã rất nỗ lực, nhưng những yếu tố khách quan cộng với những sai sót đã xảy ra khiến cho chúng ta có được một kết quả chưa thật sự đúng như kỳ vọng. Và gánh nặng đó đang đè nặng lên đôi vai của các tuyển thủ ở kíp số 3. Và bây giờ là lúc mà họ đã chuẩn bị cho việc lắp súng PKT để bước vào vòng thứ 3. Rất khẩn trương và chính xác. Вот новое препятствие. Остановка в обозначенном месте. Нельзя задевать ограничительные столбы. Четко войти в габарит и остановиться. Заглушить двигатель, выйти всем 3 членам экипажа. Ждут механика водителя. Theo quy định của ban tổ chức thì tại nội dung lắp súng vào trong xe thì kíp xe phải thực hiện 2 lần ra vào xe. Đòi hỏi sẽ tiêu tốn rất nhiều thể lực của các tuyển thủ.
Đội tuyển Venezuela cũng đã hoàn thành xong vòng thi thứ 2, bước vào vòng thi thứ 3 với tổng thời gian là 27 phút, chậm hơn so với đội dẫn đầu khoảng 11 phút 37 giây. Như vậy là chúng ta đã trở lại đường chạy. Trong khi đó thì đội tuyển Venezuela đã vào vị trí để đưa súng PKT vào trong xe. Thông thường thì kíp xe sẽ mất khoảng tầm 30 giây tại vị trí này, nếu như không mắc phải những lỗi kỹ thuật liên quan đến các thao tác cố định súng vào trong xe. Có thể dễ dàng quan sát thấy súng 12 ly 7 của đội tuyển Venezuela chưa được đóng kính quan sát, kính ngắm bắn. Theo quan sát của tôi thì máy tính của ban tổ chức ở Alabino đã đưa số mục tiêu mà chúng ta hạ được cho đến lúc này là 4 trên 5 mục tiêu rồi. Như thế có nghĩa là mục tiêu cuối cùng ở phần bắn pháo chính với phát đạn thứ 4 của chúng ta đã được xác định là chính xác. Chúng ta chỉ còn một mục tiêu nữa ở cuộc thi của kíp số 3 mà thôi, đó là mục tiêu bắn súng PKT. Những kết quả cho đến lúc này là rất đáng khích lệ cho đội tuyển xe tăng Việt Nam. Với những gì đang thể hiện trên bảng thông số kỹ thuật thì hiện nay đội tuyển xe tăng Việt Nam đang tại vị trí vật cản, dốc nghiêng, vách đứng. Và sau đó thì không xa, đó là vị trí chúng ta sẽ vào thực hiện nội dung bắn đối với súng PKT. Như vậy chúng ta đã vừa rời khỏi vị trí vách đứng và đang vượt qua vật cản dốc nghiêng số 2. Vẫn là những tình huống điều khiển xe có thể nói là rất tự tin của Đỗ Quốc Tuấn. Vâng, chúng ta đã vượt qua vật cản dốc nghiêng thứ 2 an toàn, không có một sai sót nào cả. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào vị trí bắn đối với súng PKT. Mục tiêu là bia số 9, khoảng cách từ 600 đến 800 m. Số lượng đạn chúng ta có 15 viên. Ở khoảnh khắc vừa rồi trên đài chỉ huy tôi đã nhìn thấy những gương mặt có thể nói là đầy niềm tin, đầy hy vọng của Thượng tá Vũ Bá Trường cùng với các cộng sự của mình. Các tuyển thủ của chúng ta đang thi đấu có thể nói là rất xuất sắc. Lao kính, ngắm và chuẩn bị cho phần bắn của mình. Phạm Văn Anh hãy cố lên. Việc đúng vai thuộc bài là điều cực kỳ quan trọng, đặc biệt là khi chúng ta tham gia thi đấu các nội dung của giải xe tăng hành tiến. Nếu như một thành viên của kíp xe không nắm được những việc mình phải thực hiện thì sẽ ảnh hưởng tới công việc của toàn kíp. Và đến giờ phút này thì chúng ta dễ dàng thấy rằng tất cả các thành viên kíp xe của đội tuyển xe tăng Việt Nam rất thuộc bài, đã làm rất tốt nội dung công việc của mình. Không rõ điều gì đã xảy ra. Chúng ta không cảm nhận được một cách rõ ràng loạt bắn súng PKT của Phạm Văn Anh. Chính xác thì tôi chưa thấy pháo đánh thấp. Không loại trừ khả năng là đã có lỗi kỹ thuật của thiết bị. Vẫn có tình huống kiểu như thế này xảy ra. Trong quá trình thi đấu của các đội tuyển trên đường đua thì hoàn toàn có thể xảy ra rất nhiều trường hợp. Chúng ta đã chứng kiến các mùa thi đấu trước đây đã có những lần máy bay bay qua, chúng ta đã phải dừng thi đấu, ngừng bắn. Và việc mà kíp xe tăng của đội tuyển Việt Nam vừa tới vào vị trí bắn đối với súng PKT, chúng ta lại kết thúc nội dung này và chuyển sang phần thực hiện vòng chạy. Mặc dù đến giờ phút này thì rất khó để giải thích cho điều này, nhưng tôi nghĩ rằng đó cũng có thể là một mệnh lệnh nào đó
hoặc một tình huống nào đó mà bắt buộc chúng ta không thể thực hiện được nội dung bắn đối với súng PKT. Rõ ràng là đã có một nguyên nhân khách quan tác động đến phần thi vừa rồi ở nội dung bắn súng PKT của đội xe tăng Việt Nam. Chúng ta sẽ cần phải có kết luận sau đây với việc tham gia của tổ trọng tài, và đó mới là quyết định cuối cùng, và thời gian của chúng ta sẽ được xác định là bao nhiêu như thế nào. Còn vào lúc này thì đội xe tăng Việt Nam vẫn đang trên đường di chuyển ở vòng đua thứ 3. Liệu chúng ta có vào vòng phạt hay không? Chúng ta cần một góc máy từ Alabino. Còn trên màn hình nhỏ các bạn vào lúc này là phần thi bắn súng PKT của đội Venezuela. Họ đang ở phút thi đấu thứ 33. Những kết quả như này một lần nữa khẳng định việc Venezuela không thể thay đổi được tình hình ở cuộc đua tại bảng 1 cuộc thi xe tăng hành tiến năm 2022. Họ sẽ là đội chót bảng và phải xuống thi đấu tại bảng 2 mùa giải tiếp theo. Lúc này thì đội xe tăng Việt Nam kíp số 3 đang thi đấu ở phút thứ 26. Với tốc độ di chuyển khoảng tầm 25 cho đến 30 km/h thì tôi đoán rằng đội tuyển Việt Nam chúng ta vừa thực hiện xong nội dung chạy phạt cho phần bắn PKT. Lúc này tốc độ của chúng ta đang tăng dần đến khoảng 50 km/h. Chúng ta đang cơ động trên đoạn đường chạy thẳng. Theo thông báo sơ bộ của trường bắn thì đã có lỗi kỹ thuật xảy ra trong nội dung bắn súng PKT của đội Việt Nam. Do vậy là trước mắt chúng ta phải chịu chạy vòng phạt. Vâng, chạy vòng phạt là điều mà chúng ta cần phải chấp nhận. Nhưng những quãng thời gian mà chúng ta thực hiện vòng phạt đó hoàn toàn có thể được trừ sau khi mà trọng tài chính tổng hợp tất cả các dữ liệu và đưa ra quyết định cuối cùng. Đã có rất nhiều những tình huống được trừ thời gian, nhưng quan trọng hơn cả với đội tuyển xe tăng vào lúc này, đội tuyển xe tăng Việt Nam của chúng ta đang chơi với một phong độ rất ổn định, và nếu là lỗi khách quan thì đó rõ ràng không phải thuộc về những gì mà các tuyển thủ đã thể hiện. Đỗ Quốc Tuấn vẫn đang điều khiển chiếc xe tăng của mình một cách cực kỳ tự tin, và đó là một điểm mà tôi nói rằng nó đem lại cho chúng ta thêm sự tự hào. Đây là những viên đạn không hiểu là của đội xe tăng nào. Đó là hình ảnh những viên đạn 12 ly 7 anh Tùng ạ, không phải là đạn của súng máy PKT. Chúng ta đã vượt qua vật cản bãi mìn an toàn. Trọng tài thực địa đã giơ cờ trắng. Trong trường hợp này, đội tuyển Việt Nam tạm thời phải chạy 2 vòng phạt. Lý do trọng tài thông báo là do mục tiêu chưa bắn mục tiêu. Do vậy là chúng ta phải chấp nhận chạy 2 vòng phạt với cự ly 1 km. Vừa rồi thì đội tuyển xe tăng Việt Nam đã thực hiện một vòng phạt. Như vậy là theo kết luận của trọng tài trưởng, chúng ta còn một vòng phạt nữa. Nếu như chúng ta không thực hiện nội dung này thì chúng ta sẽ bị cộng 1 phút vào tổng thời gian thi đấu của kíp xe. Như vậy là chúng ta đang cơ động tiếp cận tới vật cản tiếp theo, đó là dốc cao. Sau dốc cao sẽ là hầm chống tăng và kết thúc cuộc thi. Thời gian của đội tuyển xe tăng Việt Nam lúc này là 27 phút 53 giây. Chúng ta đang cơ động tới vị trí đoạn cua trước khi vào vật cản là cơ mở. Преодолели курган, замечаний нет, никто не скатывается, никто не останавливается. Механики, водители уж таких... Trên màn nhỏ các bạn, vừa rồi là thiếu tá Đặng Quang Đường, huấn luyện viên lái của đội tuyển xe tăng Việt Nam, người tham gia tổ trọng tài của cuộc thi buổi chiều ngày hôm nay. Qua cửa mở và bây giờ là hầm chống tăng. Vẫn là phần điều khiển không có sai sót của Đỗ Quốc Tuấn. Phong độ rất ổn định của đội xe tăng Việt Nam với sự xuất sắc của cả 3 thành viên: trưởng xe Phùng Anh Cương, pháo thủ Phạm Văn Anh và lái xe Đỗ Quốc Tuấn. Như vậy rất khả năng chúng ta sẽ hoàn thành thời gian bài thi với tổng khoảng 29 phút. 29 phút.
Cứ cho là chúng ta sẽ bị cộng thêm thời gian phạt là khi không chạy một vòng phạt, đúng không ạ, là 1 phút, thì đó cũng là một thành tích tốt. Và nên nhớ rằng đây là thành tích tạm thời. Chúng ta hoàn toàn có thể sẽ được trừ quãng thời gian chạy các vòng phạt nếu như phân tích đúng việc sử dụng súng PKT của chúng ta không phải là lỗi chủ quan của kíp xe mà lỗi khách quan của thiết bị. Hoan hô kíp xe số 3 của đội tuyển xe tăng Việt Nam, Phùng Anh Cương, Phạm Văn Anh và Đỗ Quốc Tuấn. Các tuyển thủ của chúng ta đã chơi chính xác, đã chơi tốt trong ngày thi đấu hôm nay. 29 phút 08 là tổng thời gian ghi nhận thực tế cho đến thời điểm này. Chúng ta cần phải có thêm quyết định của trọng tài để xác định chính xác hơn thành tích của kíp số 3 đội tuyển xe tăng Việt Nam. Nhưng dù sao đi nữa, một lần nữa chúng tôi cần phải khẳng định điều này, các tuyển thủ của chúng ta đã chơi xuất sắc. Поет, поддерживает свою команду, много звучит различных кричалок, развивается огромнейшее количество государственных флагов. Вьетнамцы тоже очень хорошо и ярко поддерживают свою команду. Ну а мы благодарим за выступление третий экипаж Вьетнама. Командир танка, капитан Ань Фун. Наводчик-оператор, старший лейтенант Ван Фам. Механик-водитель, лейтенант До Куок Туа. Третий экипаж Вьетнама. Браво! Выполняя воинское приветствие. Bây giờ mới là lúc mà đội Venezuela đi vào đoạn đường cuối để chuẩn bị kết thúc cuộc thi của họ tại vòng loại. Thời gian lúc này của đội tuyển Venezuela là 38 phút 50 giây. Họ còn 2 vật cản nữa là sẽ hoàn thành vòng thi thứ 3 cũng như là hoàn thành nội dung thi. По крайней мере, была пристрелка, были занятия в парке, были проведены отработки нормативов. Да, не забываем о том, что, друзья мои, нормативы в этом году сдают экипажи нормативы. Это обязательное условие. На данный момент сейчас нормативы сдает команда Таджикистана, также сегодня Судан, Мали, судьи России, Беларуси и Зимбабве. Узбекистан идет на второй строчке по сдаче технических нормативов. Лидерами пока остается Российская Федерация. Итак, продолжает движение там Венесуэлы. Совсем немного остается последнее препятствие. Вышли противотанковый ров. Позади белый флаг поднял полевой арбитр. Вперед, Венесуэла! Финишировать в танковом биатлоне. Ну что ж, друзья. Như vậy là đội tuyển Venezuela đã hoàn thành nội dung thi của mình với tổng thời gian là 39 phút 51 giây. Họ tiêu diệt được 2 trên 5 mục tiêu. Và đây cũng là đội tuyển cuối cùng trong buổi thi đấu ngày hôm nay hoàn thành xong nội dung thi của mình. 51 секунда отстали на 15 минут 59 секунд. Ну что ж, делают выводы. Сделают выводы, подготовятся и в следующем году однозначно будут лучше. Венесуэла, третий экипаж. Браво, спасибо за выступление. Спасибо за работу. Xin chúc mừng các tuyển thủ của chúng ta. Họ đã chơi xuất sắc. 29 phút 08 giây, thành tích tạm tính tại hiện trường của đội tuyển xe tăng Việt Nam ở kíp số 3 với Phùng Anh Cương, Phạm Văn Anh và Đỗ Quốc Tuấn. Rõ ràng là một thành tích đem lại chúng ta rất nhiều sự tự hào, sự phấn khích. Tôi hoàn toàn thỏa mãn với quyết định, với những gì mà các tuyển thủ của chúng ta đã thể hiện trong buổi chiều ngày hôm nay. Còn với thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng, anh nghĩ gì ạ? Vâng, ngay từ đầu tôi cũng đã chia sẻ rằng là dù các anh thi đấu thế nào thì tôi vẫn hoàn toàn tự hào và luôn luôn tin tưởng rằng các anh đã cố hết sức và các anh đã làm với những gì các anh có thể. Vâng, trong cái cuộc thi ngày hôm nay thì chúng ta thấy những cái điều mà chúng ta đã trao đổi ở phần đầu chương trình nó một lần nữa lại lặp lại. Có những yếu tố từ khách quan
cho đến chủ quan. Nhưng vấn đề là các tuyển thủ của chúng ta đã làm chủ được trang thiết bị, đã làm chủ được cuộc thi của chúng ta, và chúng ta có một sự kết hợp không chỉ của kíp xe mà có lẽ là cái công tác điều hành của ban huấn luyện cũng đã được thực hiện một cách hết sức là nhịp nhàng trôi chảy, dẫn đến việc mà chúng ta có những quyết định có thể nói là rất nhanh chóng kịp thời để có thể đảm bảo được cái tổng thời gian thực tế của chúng ta ở thời điểm có thể nói là kiểm soát tốt nhất từ đầu cuộc thi cho đến giờ, tính cả kíp 1, kíp 2 cũng như kíp 3, đúng không ạ? Vâng. Tôi nghĩ rằng việc mà chúng ta đưa ra những xử lý mang tính chiến thuật để phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh thực tế mà kíp xe đang thi đấu, đặc biệt khi kết quả thi đấu của chúng ta đang tốt như thế này. Nếu như có những điều xảy ra ngoài sự mong muốn, nhưng nếu chúng ta quá tập trung, quá mất nhiều thời gian vào những lỗi đó để khắc phục, có thể chúng ta khắc phục được, nhưng liệu rằng hiệu quả bắn, hiệu quả lái sau khi chúng ta khắc phục, dừng lại để khắc phục những lỗi đó thì có mang lại cái sự thuận lợi về thời gian hay không? Chính vì thế mà cái việc quyết đoán trong đưa ra quyết định xử trí các tình huống xảy ra trong quá trình thi đấu là điều cực kỳ quan trọng. Và như chúng ta vừa thấy, kíp xe tăng Việt Nam đã ít nhất có 2 lần xử lý quyết đoán những tình huống xảy ra trong quá trình thi đấu. Nếu như có tiếc cho cái phần thi của kíp số 3 này thì đồng chí sẽ chỉ ra cái chi tiết nào? Nếu như tiếc cho cái phần thi của kíp số 3 thì tôi nghĩ rằng giá như là lỗi kỹ thuật của súng PKT, chúng ta có thể điểm xạ được 1 đến 2 loạt đạn thì có lẽ là chúng ta sẽ không nhận cái sự kết luận là phải chạy 2 vòng phạt cho nội dung mắc lỗi kỹ thuật. Vâng, đó cũng là điều mà tôi rất muốn chia sẻ. Bởi vì trong cuộc thi này, thời gian là quan trọng, thời gian là yếu tố cuối cùng để quyết định các đội tuyển xếp thứ hạng bao nhiêu và có đi tiếp được hay không. Nhưng tôi rất muốn nhìn thấy những tình huống dứt điểm chính xác của các tuyển thủ. Và ở cuộc thi ngày hôm nay thì Phạm Văn Anh cũng như là Phùng Anh Cương đã chơi rất xuất sắc, và thật đáng tiếc là một yếu tố mang tính khách quan theo quan điểm của chúng ta đã dẫn đến việc mà súng PKT của chúng ta không hoạt động ở cái phần thi cuối cùng của cuộc thi. Và nếu như nó hoạt động và Phùng Anh Cương cũng như là Phạm Văn Anh thực hiện nốt được cái mục tiêu số 5 đó thì có lẽ là chúng ta hoàn toàn thỏa mãn, cho dù kết quả cuối cùng của cuộc thi này là như thế nào, đúng không ạ? Nhưng dù sao đi nữa thì một lần nữa chúng ta khẳng định rằng đó là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của các tuyển thủ của chúng ta, và các anh em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ở cuộc thi năm nay, đúng không ạ? Vâng. Xin cảm ơn sự tham gia của thiếu tá Nguyễn Kiều Hưng và hy vọng rằng chúng ta sẽ còn được đồng hành cùng nhau với những phần thi tiếp theo của các tuyển thủ Việt Nam tại cuộc thi năm nay và các cuộc thi tiếp theo. Xin cảm ơn đồng chí. Cảm ơn anh. Một lần nữa xin chúc mừng đội tuyển xe tăng Việt Nam đã hoàn thành vòng thi đơn xe tại cuộc thi xe tăng hành tiến trong khuôn khổ Army Games 2022. Các tuyển thủ của chúng ta đã nỗ lực thi đấu hết mình. Với kết quả tạm thời này thì đội tuyển xe tăng Việt Nam có được đi tiếp hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào kết quả cuối cùng của tổ trọng tài và trận đấu vào ngày mai của đội tuyển Kyrgyzstan. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật đến quý khán giả và các đồng chí kết quả của những trận đấu này trong các bản tin của kênh truyền hình Quốc Việt Nam. Rất hy vọng có thể được gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình bình luận và tường thuật trận bán kết của đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Army Games 2022. Một lần nữa tôi sẽ phải nhắc lại, rất hy vọng một điều đó. Nhưng dù kết quả như thế nào thì chúng ta vẫn luôn tự hào về những phần thể hiện, về những nỗ lực của các tuyển thủ xe tăng Việt Nam tại cuộc thi năm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
На телеканале «Звезда» новый выпуск дневника армейских международных игр 2022. С вами Павел Ремнев, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. Их зовет глубина. Тяжелый в буквальном смысле этап на конкурсе водолазов. Кто победил на очередном этапе в Иране. А вот Виктории Косогляденко пришлось очень постараться, чтобы ничего не пропустить. Ради самых красивых кадров нам приходится идти на хитрости. Dear friends, dear followers, dear supporters of the Tank Biathlon season here again at the 20th of August on The 10th anniversary Tank Biathlon continues, and we are into the end of the final heat races. Tomorrow will be the last day of individual heats, and next week we are going to see the semi-finals, 2 semi-finals for the 8 teams, and then on the 27th of August we are in for the grand final of this 10th anniversary Tank Biathlon. Well, the weather today is slightly cooler than the previous days, 19 degrees today, with some wind speed up to 10 meters per second. We have to account for that. It's important for the gunners during their fire missions to introduce corrections. Now, introducing the teams for this race. Kazakhstan, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam, third crews of these individual hits. The drama is building in the first division because right now we're going to learn the 8 teams that are going to make the semi-finals this year. Later we are going to give you the preliminary rankings and mark our favorites for the final. There are 10 teams in the first division, but only 8 will pass into the semi-finals, with 4 into the finals. Right now, the referees for this contest, international panel, is being introduced. And we are broadcasting live with the Star TV channel. Live broadcast can be watched at the Star TV channel, also the official website of the Russian Ministry of Defense, mil.ru, or live on YouTube and RuTube. And this is your Tank Biathlon host, Nikolai Fedorov. Co-hosting for the English-speaking audiences is Dmitry Klinsky. Now, everything is just about set to start this race, and we are introducing the crews. First, the green color-coded tank, Kazakhstan. Third crew, tank commander, Captain Yermakhan Kudavirgen. The gunner, Sergeant Third Class Rustam Maldashov. And the driver is Sergeant Third Class Beimbet Badesov. Introducing Kazakhstan, third crew. Next, the red color-coded tank, introducing the crew 3 of Republic Uzbekistan. Tank commander, Senior Lieutenant Zhenibek Yuldashov. The gunner, Junior Sergeant Mukhriddin Ganiyev. And the driver, Junior Sergeant Humaydullah Jalimov. Introducing Uzbekistan, third crew. Third fire line, yellow color-coded tank, Bolivarian Republic of Venezuela. The tank commander, Senior Lieutenant Reni Rances Jaime Rodriguez. The gunner, Sergeant First Class Alexander Javier Garrios Gonzalez. And the driver is Senior Sergeant Third Class Ali Daniel Zambrano Silva for Venezuela, third crew. Now, at the left flank is the crew for Socialist Republic of Vietnam. Introducing the tank commander, Phung Anh Kiong. The gunner, Senior Lieutenant Pham Van Anh. And the driver is Lieutenant Do Quoc Duan. Vietnam, third crew. So, dear followers, this is individual hits race, the 10th Army International, the 8th Army International Games, and this is the anniversary 10th Tank Biathlon. The signal sounds here at Alabina. And this
is the signal for the crews to take their seats in these T-72 B3s. All of these tanks have been provided for the teams taking part in the race by Russian Federation, as for all the 21 teams except for China and the Republic of Belarus. These teams use all tanks. Chinese use the Type 96B, and Belarus uses their own T-72B3, which are already in service of Belarus Armed Forces. Now we're going to see Belarus and China take the field along with the undefeated champions Russia tomorrow. And now is the time to start this race. Major General Kirill Kulakov, the chief umpire, the chief referee of this contest, gives us the command to go ahead, and Kazakhstan is first out in the track today. Let us wish the best of luck to all the crews taking part in this race. Certainly we could suppose that Uzbekistan and Kazakhstan are clear favorites in this race. Vietnam and Venezuela, according to the first and second crew shows, performed slightly worse. However, certainly each crew is a separate family. They are separate. Every crew is very special and may yet surprise us along with the coaches. Now, in the first division, we are going to see additional ammunition issued for targets missed. However, second division doesn't use that. Additional ammunition is only used for targets number 12, representing tanks. These targets are erected at distances from 16 to 1800 meters. And following the first fire mission with the first 3 artillery shells that you see loaded now faultlessly by the driver to his gunner, if they miss with any of these shells, they will need to load additional ammo or go directly to penalty laps. 2 penalty laps also every miss. And the tank for Kazakhstan is reporting ready to proceed to the first fire mission. So the first and second crews for Kazakhstan performed with 25.08 at this point in the 6th position of the first division. Now, the fire mission. First shot, well done. 20 seconds is provided for the first shot in the second division, and Kazakhstan certainly made it. First target struck well. The gunner is Sergeant 3rd Class Rustam Maldashev is performing this fire mission for Kazakhstan. The next target, 1700 meters, fire. Well done. Faultless work from Kazakhstan. Third target is out in the field. By the way, the whole 3 targets are raised simultaneously. That's another change from last year, when targets were erected one at a time. This enables the gunner to select his own priority targets. Now, that's the last shot, and it's almost bullseye. Well done for Kazakhstan. Certainly the favorites in this race. Now, 3 out of 5. Faultless gunnery. Well done for the first crews of Kazakhstan regarding their fire accuracy. They scored 4 targets out of 5 in their individual race. And the second crew for Kazakhstan is in the 9th position, respectively, with 4 targets. And now Uzbekistan, also a strong side, is now taking the ground. This team has come to take part in the tank biathlon. Not for the first time, they've been a longer time participant. In 2019, they joined the family of the tank biathlon from the 2nd division. And in their maiden tank biathlon, they have taken the gold in the 2nd position, got their ticket to the 1st position, and scored the 5th position in the 1st and the 6th position, and then the 5th in 2021. Well, let's see. We expect Uzbekistan to take at least the 4th position this year, and there is a lot of competition, certainly in the 1st division.
each team will have a chance and it also find it a challenge to make it not only to the semi-finals but the finals. Now we are watching the replay for Kazakh team. Certainly a pleasure to watch. After all, ladies and gentlemen, that's the reason why we're all here. That's what we want to see, and that's what we have come to expect from this tank biathlon that we love. Each year we wait 12 months to see this unique, amazing, adrenaline-fueled show. And certainly today we will not be disappointed. The teams are also preparing all year round. They practice in their own countries and then arrive in the Russian Federation, get issued their tanks a week prior to the biathlon and take the field every day in these crazy, unforgettable races. Uzbekistan at the first fire position, 20 seconds for the first shot. We can see the timer is on for the first fire. Careful, only 4 seconds left, no time to think. Fire! Well done for Uzbekistan. Target struck by the gunner for Republic of Uzbekistan. The junior sergeant Mukhriddin Ganiyev is performing this fire mission for the Republic. Well, no hurry now. And the second shot sounds, it's also a hit. Certainly a very strong team. We expect them to really tie clinch for winning this race with the favorites Kazakhstan. Now the target is also hit. Well done. An amazing fire mission, matching Kazakhstan in terms of fire accuracy. As we had expected, this rivalry between the two countries will certainly manifest itself in this race. The semi-finals and the finals are at stake. Also, it's important to become the leaders in individual hits. The team may not make the final, but one of the crews can still make gold as the best group of this tank biathlon. That's also very important. And now we are watching Venezuela out in the track, going through the first restricted maneuvering obstacle. Following a week of races, last week we started this tank biathlon 2022. We have not seen any serious problems with the restricted maneuvering from first division teams. Certainly second division makes some mistakes at the obstacles, but the strongest division really prepares well. Strong drivers, and it's a pleasure to watch this filigree handling of this 46-ton armored vehicles, T-72B3s. Sometimes it seems it's not a heavy armored vehicle, but a fast race car. We have all seen amazing speeds this year as well. Tank reaching 80 kilometers an hour. And now over to the replays for Uzbekistan. First target struck, second target clear, leaving us no doubt of the power of Uzbekistan gunner. Certainly well performed. Pleasure to watch. All of the referees following each race carefully, inspecting all of the targets to maintain accuracy in refereeing and certainly to avoid any errors of judgment. If the case of any try to improve voting, practically all of this voting is unanimous. The referees are also one big family of the tank biathlon. One good case in point is yesterday's race. Despite the mistakes that were made by South Ossetia in their individual race, they couldn't complete their performance. The referee panel took an unequivocal decision to let South Ossetia take the field again yesterday. And this was a decision that was fair for everyone. Now we are back to Venezuela. First fire mission.
3 targets representing enemy tanks around. Uzbekistan records their first lap time. Uzbekistan and Kazakhstan are both in the second lap now. Very little time difference between the teams. They're going neck to neck practically. Venezuela. Well, it doesn't look like they made it on the time for the first shot. However, the target was hit. Well done for Venezuela, but unfortunately it looks like they earned themselves a pit stop for not making the 20 seconds for the first shot. Second target. And fire. Venezuela. We will carefully watch the replays to maintain whether the target was struck or not, but it doesn't look like it. And now we're watching Kazakhstan in their fire mission on the helicopter target. The tank commander is using Quad anti-aircraft machine gun against the low-flying enemy helicopter target. Well done. Certainly top fire accuracy from Kazakhstan today, not failing to give us a thrilling show, and Venezuela just missing the target. We're going to carefully check the replays now for Venezuela to make sure that the targets were indeed missed. It looks like they're now loading 2 additional ammunition rounds. We can see Venezuela coaches at the command post in live communications with their crew. This is the replay for Venezuela, which wasn't fully effective. Well, by the way, this is another serious change in the rules this year. This year, missing these targets results in 2 penalty laps, as opposed to only 1 penalty lap last year. Since certainly a priority for tankers is using main caliber weapons, and the coaxial machine gun and the anti-aircraft machine gun are seen as auxiliary, which also feature in the fire missions today. Now Venezuela is about to continue their fire mission. 2 additional rounds have been loaded. Let's expect some better accuracy from the team. Vietnam is still waiting for the start. As soon as Venezuela finishes its first fire mission, Vietnam is going to begin racing. Kazakhstan almost finished the second lap. Uzbekistan 9:35 in the second lap. Also about to perform their next machine gun fire mission, and Vietnam is still waiting to start. And Venezuela is in the fire mission. Come on, Venezuela. Let's keep our fingers crossed and wish the best of luck to Venezuela tankers. Fire! We saw the target move, but it isn't clear, at least from this angle, in case it has been struck. Yes, it is on target. Well done. The very bottom of the target was hit, removing 2 penalty laps, and the third target still remains. That's a chance. Third. Looks like it's under. Venezuela earned themselves 2 penalty laps for this fire mission, striking 2 targets out of 4 with the first and additional ammunition. This is the replay. And certainly the first round was effective. However, the second target proved too challenging for the team. Clearly under. Venezuela
here performing at 34 minutes 50 and 47.05 respectively for Crew 1 and Crew 2. Let's see if Vietnam's third crew can improve. Actually, correction, Vietnam 34.50 in the 20th line, and the second crew for Vietnam is in the 15th position overall. Well done for Uzbekistan. Careful now, the machine gun has to be first locked, then the hatch is sealed, and only then begin reversing. Otherwise, this is a violation of safety procedures. Sanctions may be given by the referees, but it's too early to call. Vietnam, just watch them work. Certainly the three crew members taken part in the process. The driver is handing the shells to the gunner. The gunner is handing them to the tank commander, and he is loading them independently. Kazakhstan is in the third lap, 15:23, recording a best time in this race. Amazing time. Let's hope they're successful on target number 9 without any technical laps. They certainly have the strongest chance to take the first position and enter the top 5 of this first division. Hits right now in individual hits overall. First position belongs to the undefeated champions, Russian Federation, along with the second position for the third crew. Third in the overall rankings are the Belarus tankers. The fourth and the fifth are the first two People's Republic of China crews. And now Vietnam. 12 seconds it took them to make their first shot. They located, spotted the target, fired, but unfortunately it's hard to tell whether the target was hit. And the chief referee is telling us this was a miss. Binoculars and special observation devices are being used at the command post to carefully monitor these fire missions. Well, second, and it's a fire. It's a hit. Well done for Vietnam. Now, about to take their last shot. At least they will need to load at least one additional ammunition round. Let's keep our fingers crossed. Third. Does it look like Vietnam is on point? However, it's hard to tell. I think it may have been hit. Yes, it is hit in the bottom left corner. We can see it right now in the screen, leaving us no doubt that Vietnam struck 2 targets out of 3. They'll need to load one additional round of ammunition. Not to worry, this shouldn't take long. Just look at Vietnam fans. Just look at Venezuela. Oh, actually it's going to a pit stop right now. Let's hope it's a pit stop, because just yesterday South Sudan spent a lot of time when they left the track. By the way, each crew is provided with own color-coded track, and they need to certainly follow this track along the competition laps. Each lap is 4 kilometers, 100 meters, and the total race distance is just over 10 kilometers. Now, let us give you some technical data on the T-70 through B3. This fighting vehicle was accepted into the Armed Forces Russian Federation service in 2012. It's an upgraded version of the 72 model. Certainly it has been upgraded it saw multiple upgrades since. For instance, T-72B3M cannot compare to the T-72B3 in terms of its firepower and new fire controls. By the way, we just saw Vietnam strike on the same target they had already engaged. We will see if this will be counted as resultative. However, this is up to the umpires, up to the referees, sorry. Now recording their left eye, only 32 seconds behind the race leaders Kazakhstan, 20 Uzbekistan, and the third
going to be between the two teams. In the third lap, this target for the fire mission is going to be the coaxial machine gun target. And just look at this first shot. Excellent fire accuracy from Vietnam on this first target. Now going through the minefield obstacle, and we are back to the T-72B3. Certainly better, different machines, more modern machines could be used by the team. And just look at the meanwhile, Kazakhstan just struck their third target. Sergeant Third Class Rustam Moldashov performed well, destroying the third target for the team, giving them top fire accuracy in this race at this stage. Now going for the finish, Rustam has been a long-time veteran of this tank biathlon, taking part since 2015. And as we were saying, certainly more upgraded and more powerful tanks could be used. The B3M is certainly a much more powerful machine. Not let alone speaking of T8, T90 or the T14. However, these massive armored vehicles get abused day in, day out, and it's competition practically. Certainly it will make for a better show, but cost-wise and effectiveness-wise, the T-72B3s are irreplaceable as everyday workhorses of many armed forces, and we can see them certainly putting their soul on this track. Certainly they do see breakdowns. However, with the amount of abuse these tanks are taking every day, it is amazing we don't see breakdowns in every race, as for instance in Formula One or other professional motorsport events. The tank biathlon certainly belongs to motorsport, giving all the motorsport fans an excellent opportunity to mix fire missions, speed and adrenaline-fueled action in this unique tournament. Another change this year from the last year's rules is the designated spot where crews have to set up their machine guns. First the anti-aircraft and then the coaxial machine gun in the third lap. Now Vietnam in the third line, in the third position in this race. Kazakhstan leading, running, racing for the finish. Just look at this green-colored tank for the Kazakh third crew. Certainly giving us an amazing performance today. Look at the replay. Kazakhstan going through the minefield, and red flag is raised by the lineman. Well, it shouldn't be too much of a problem. A pit stop shouldn't take any longer than 50 or 60 seconds. And after the penalty pit stop, they will finish this race. While Uzbekistan is also racing, certainly happy about that extra opportunity to come into the lead. Now, Vietnam, by the way, it started fourth, but they certainly caught up to Venezuela and overtook them already. And certainly Venezuela are the outsiders in this race, apparently. And Vietnam apparently... Oh, sorry, Uzbekistan apparently just fouled a pole at the slope obstacle, earning themselves one penalty pit stop. And right now, Uzbekistan is about to engage the enemy AT-RPG, anti-tank RPG unit target. Let's see who can become leader in this race. And Kazakhstan is almost making the finish line. That's it. We've got the winner of this race. Kazakhstan making this an unforgettable race. And Uzbekistan now strikes their fifth target, giving them also
matching Kazakhstan's fire accuracy. Total 5 out of 5 targets coming back to Kazakhstan. We'd like to congratulate the winners and reintroduce the third crew for Kazakhstan for giving us this amazing, unforgettable, thrilling show. Thank you. So, tank commander was Captain Ermakhan Kudaybergen, gunner Sergeant 3rd Class Rustam Moldashov, and driver Sergeant 3rd Class Beimbet Badesov. Thank you. Kazakhstan is now doing its victory lap in front of the stands at the Labina parade ground, exchanging military salutes with the referee and coach, saluting their fans. The fans are on their feet in the stands, cheering their heroes. Thank you, Kazakhstan. And now, Kazakhstan's third crew are the leaders of this race, and Uzbekistan is also close, not far off, 22-16. Still 90 seconds remain to match Kazakhstan's time. Let's see if they can make it. 5 out of 5 in terms of fire accuracy, certainly matching them against the leaders of this race. And careful now, this is the minefield. No poles shall be scuffed. However, over 60 kilometers an hour was the speed. White flags raised by the linemen. No problems recorded. And careful now in the Armenian turn. Very sharp turn. We saw almost flipping the Armenian tank this year during a drifting turn. And Humaydullah Shalimov is the driver for Uzbekistan, a 29-year-old serviceman taking part in this tank biathlon for the first time. Many teams also bring experienced veterans from this tank biathlon, as opposed to the Russian Federation. The Russian team is reshuffled fully each year. This is a requirement of the Minister of Defense, Russian Federation, the hero of Russia, Sergei Shoigu, providing important opportunity to take part in this thrilling tank biathlon to all the tankers, to each and every one tanker of our motherland. And now, just look at Venezuela in their fire mission, while Uzbekistan is still racing. Now the speeds reached by these tanks in the track reach 84 kilometers an hour. This is a standing world record, unbroken at this track, and set by the Russian team back in 2019. Just imagine that, 84 kilometers an hour. Well, just enough to get your penalty infringement notices in some countries. If you speed, this could be considered speeding in traffic. And right now, attention, all eyes on two targets, yellow for Venezuela and blue for Vietnam. Vietnam hits on their target, and Venezuela, after missing, reverses and is about to go to the penalty lap. It's also possible for the flare to misfire in case of the target hit, and for this reason the referee panel is going to carefully review them. And now Uzbekistan at the finish line, making 24 minutes 54 seconds. Just 1 minute and 2 seconds, 62 seconds behind the race leaders. And what will the ratings table tell us? Uzbekistan is in the 4th position now. Sorry, Kazakhstan is in the 4th position, and Uzbekistan is in the 6th position now in the overall individual hits rankings for this first division in 2022. Reintroducing Uzbekistan Crew 3. Tank commander was Senior Lieutenant Zhonibek Yuldashev, gunner Junior Sergeant Mukhriddin Ganiev, and the driver was Junior Sergeant Humaydullah Shalimov. Thank you for this bright show, Uzbekistan. Saluting their fans, their coaches and referees at the command post and in the stands. We can see pride written across their faces. They're certainly proud for their nation, for their third crew's performance. Bravo. Only
positive comments remain after this race. Certainly an amazing clash between the two favorites of this race. However, it's too early to discount Vietnam. Although they're one target behind in terms of fire accuracy on the two leaders, they're still making pretty good time. And by the way, today we'll be back with the second treat for today. Laos, Armenia, Syria and Myanmar third cruise. Myanmar is currently the leader in the second position and have every chance to earn their ticket into the first division for 2023. Vietnam continues, another lap remains. However, Uzbekistan and Kazakhstan are certainly seriously in the lead time-wise. Venezuela is still in the second lap at 24 minutes elapsed in the race. So one more target remains for both teams. Venezuela has 2 targets out of 5. They really need the third target as well for a satisfactory mark on fire accuracy. By the way, Venezuela took the 10th position back in 2020 overall rankings. Vietnam took the 9th position, and right now their teams are going back to back this year as well. They're taking part in the same individual hits. However, Vietnam certainly has more chances for victory. The team has not wasted any time, and we can see that lessons and homework paid off, proving the old saying, practice makes perfect. Vietnam joined the Tech Biathlon back in 2019, taking the 2nd position in the 2nd division, giving gold to Uzbekistan and taking silver. And then, after Uzbekistan moved into the 1st division, Vietnam easily took gold in the 2nd and entered the 1st division. Well done. Votes are recorded by the line flagman. It's very important for the flags to follow the plates, which are color-coded into team colors. Now, into the turn. The driver for Venezuela is being very careful not to make any mistakes, avoid any faults at the obstacles, and Vietnam has recorded their next lap time. 2 minutes 45 seconds behind the race leaders Kazakhstan. White flags from the lineman. No problems recorded at the treadway. And right now stopping at this new obstacle, designated pit stop. They have to stop precisely between the 4 posts, exit the tank, line up outside, and then pick up the coaxial tank machine gun, set it up into its position to engage into the next fire mission on target number 9, imitating enemy anti-tank RPG unit. All is ready to proceed. They're about to report. Ready to fire. According to the rules, after the machine gun has been set up, they have to once again exit the car, exit the tank, and then continue progress along the track. Venezuela 7 minutes into the lap. Both first crews for Venezuela are unfortunately closing the rankings for the global individual heats race. Now 42 and 47 minutes 05 seconds by first crew Venezuela. And more on the T72B3. This version of T72 uses a more powerful powertrain, 840 horsepower. Actually, we have a correction from the referees, 4 out of 5.
one extra target has been added to the tally because they did strike twice one of the tank targets. The referees agreed to allow Vietnam to count this target as hit. This may yet give them top fire accuracy of 5 out of 5. That's also very important for the gunners, for the Vietnam's third crew, pardon. Now we just saw the replay of the last obstacle. That was a close call. Tracks lifted off, but no problems were recorded. The obstacle was cleanly passed. Just watch T-72B3 using its 840 horsepower powertrain takes off. The ground is flying under the tracks. Now full fuel tank of this super diesel armored machine enables it to achieve up to 500-kilometer journeys. The tanks are able to overcome water obstacles up to 2.8 meters in depth. And Vietnam, by the way, Vietnam's third crew are all second-year veterans of this tank biathlon. A 29-year-old driver is performing quite well for Team Vietnam. Right now they're in the last fire mission, about to perform loading ammunition. A belt with 15 rounds has been issued. This 15 rounds includes 6 traces, and we're watching the crewman for Vietnam cleaning the optics. The gunner is going to perform this fire mission. This is a target imitating an enemy anti-tank RPG unit, and the target is out in the range. 700-meter distance to target. And after hatches are sealed, it was unsealed, which is a mistake. All the turret hatches must be sealed prior to the fire mission start. So, 15 rounds and 6 traces to correct fire. Well, apparently they have already unloaded, and without reporting enough was a conclusion report ready to proceed and fire mission complete before leaving the fire line. Well, Vietnam has just earned themselves 2 penalty laps from the chief referee of the contest. Unfortunately, they were either unable to load the machine gun. Apparently, they were unable to load the machine gun, and the target remained unengaged. And we just saw Venezuela clearly scuff the pole at the slope obstacle, which also earned them a penalty pit stop. Now, Venezuela is about to repeat Vietnam's fire mission. Let's wish them better luck. So coming back to Vietnam, certainly this was a technical mistake by the crew. They did not engage the target. In case the target remains unengaged, fire was not open. In this case, there is a penalty lap given for not engaging the target and an additional penalty lap for missing the target. So 2 penalty laps for Vietnam. A good chance for Venezuela to catch up, actually. However, is going to prove daunting. Almost 10-minute difference in terms of timing will make it quite difficult for Venezuela to catch up. Now, these targets are usually located at distances from 600 to 800 meters. As opposed to the relay races, we only have 1 race. However, the semi-finals and the finals of the relay races, we're going to see 3 targets, number 9, and all of them must be engaged. Also, the anti-aircraft machine gun fire will engage 3 helicopter targets.
So this will provide for some thrilling entertainment. Please stay with us for the semi-finals and the final relay race of this 10th anniversary tank biathlon. But let's not get too far off ourselves. The semi-finals are going to take place on the 23rd and the 24th of August, on Tuesday and Wednesday. And then on the 27th, we're going to see the top 4 teams clash in the finals. Something's telling me that Israel is out of ammo. And they are following Vietnam. Certainly close at the heels of Vietnam team. For some reason, Venezuela also have not performed their fire mission. May have been down to the mistake of the gunner, and also may clarify the technical commission following this race what the problem was. They also earned themselves 2 penalty laps for non-engagement, and also missing this target. 1 kilometer additional penalty distance in addition. And you see, this is the ammunition. These are the rounds. The belt is just lying there unused. The team for Socialist Republic of Vietnam now going to the battlefield. White flags. By the way, this coaxial 7.62 machine gun full load is 2,750 rounds, and certainly the main caliber smoothbore 125mm cannon as a main caliber of T-72B3 is able to use multiple types of ammunition. Increased in length, using all possible options, providing some impressive firepower certainly. And now, as Vietnam and Venezuela are finishing the race, we'll give you some more statistics. And stay with us for the next hits today. Second division, introducing Viettel Media and others. Now the hill cleanly passed. These drivers are not making these mistakes, and it's great to watch. Vietnam enters with the obstacle. Unfortunately, Vietnam was not able to give us top fire accuracy today. The last target escaping them. However, both Kazakhstan and Uzbekistan were certainly leaders, the fire leaders in this race. The anti-aircraft machine gun fire was also quite effective. They both used a 12.7mm heavy machine gun. And now Vietnam is out of the anti-tank range, racing for the finish line. Vietnam fans are all smiles out in the stands. Vietnam, please put your hands together, recording their best time of 29 minutes. This is going to be the best team time. This third group, Vietnam, introducing the tank commander, Captain Phung Gan Pyong, gunner, Senior Lieutenant Pham Van An, and the driver, Lieutenant Doc Hoc Duan. Certainly now they enjoy every chance to enter the semi-final race. Tank. Tonight, Syria, the Arab Republic is going to be drawn, and we're going introducing the tank commander, Warrant Officer Hamza the gunner, Senior Lieutenant Zafar Salami. And the driver is Warrant Officer Iyad Mohammed. Syria crew.
Now, in the third fire line is the yellow color-coded tank, introducing the team for Republic of Armenia. The tank commander is Private Khachik Mativasyan. The gunner is Private Vage Aganyan. And the driver is Robert Bagdasaryan. Armenia, third crew. 26 tanks count. And now, at the left flank, the fourth fire line is the blue color-coded tank. Introducing Laos. Tank commander, Captain Phunga Yang Yung. The gunner, Pham Yilungon. And Kitosai Sagda for Laos, third crew. All is ready for this final race, and this is the stars, the Star TV channel, the Ministry of Defense, Russian Federation, here in the 10th anniversary tank biathlon, and the start the race is given here at Alabama. Today we've got a huge turnout of fans in the stands supporting the teams, and certainly the residents of Moscow and Moscow region enjoy this as a family day out to support the teams, and we're all eagerly expecting tomorrow's race to feature the third crew for Russian Federation. But right now we're in the second division clash. Myanmar, Syria, Armenia and Laos. Armenia is represented by national servicemen, very young soldiers. Myanmar, first crew, the leader so far in the second division. And the first and second crew showed us some pretty fine results. They would have certainly entered the top 10 had they been racing in the first division. And right now, command to start the engines has been given. Myanmar is out first to begin the race. Unfortunately, second Myanmar team showed us 38-14, and all hopes of Myanmar rest with this third crew. Now the clash for leadership is on. The relay race will only be run for first division teams. So this will be the final second division crews show. Now Myanmar is being quite careful navigating this last restricted maneuvering obstacle. Let me remind you, ladies and gentlemen, that in case of obstacles, boats may not be reached, the crew will follow them during pit stop, which will result in 1 minute penalty time lost. Now, Myanmar is stopping at the designated stop obstacle and are about to line up outside the tank, then load the ammunition for the next fire mission. The next fire mission features 3 tank targets, and the 3 tank targets have to be taken in case they are missed. Additional ammunition is not loaded by second division teams. Only the first division uses additional ammo on the tank targets. However, the penalty for missing the targets in the second division remains the same. 2 penalty laps for each missed target. Certainly, we see some fire accuracy today from all the teams. Myanmar has already proven that they are pretty sharp on their main caliber, giving us some lasting impressions from the first crew shows. Now Myanmar is reporting ready to fire, and these are the Myanmar coaches carefully observing the proceedings along with Myanmar referee, and the 3 targets are now raised in the range at 16 to 1800 meter ranges. Now 20-second cutoff exists in the second division to take the first shot, so this makes it easier on the gunner.
However, the total time limit to take all the 3 targets is no longer than 4 minutes, which is certainly ample time for this tournament's purposes. The time is elapsing, 3 minutes and 10 seconds into the race for Myanmar. Many first division teams already finished with their first fire mission at this time. However, first target is struck. Amazing support for Myanmar here in the stands. Really a spectacular event, spectacular truly, for all of these fans who are cheering their heart's content and supporting, lending their support and emotions to their nation's tankers. Let's see which target will the gunner engage next. Probably left. It looks like the turret is tracking left. And let's see the second shot. Fire, well done. It's the right target, top right-hand corner. Well done for Myanmar with their second shot. Well, we did not expect anything less from Myanmar, frankly speaking. The previous crews were also fairly resultative on their targets. This main caliber smoothbore cannon uses 125mm shells. In the following fire missions, we are also going to see some thrilling machine gun fire on targets imitating helicopter and infantry. And just look at the third shot. Fine fire accuracy, filigree work on the 3 tank targets. Well done for Myanmar, certainly making their coaches and fans happy. Second division, however, this team is definitely worthy to enter the first next year. And they are the favorites to score their ticket into the first division by next year. They're veterans of this tank biathlon. And now Syria is out in the ground. We could also say that Syria showed us some fine results with first crew. 33 minutes 42 second time, putting them in the 5th position overall in the second division individual hits. However, everything can yet change after the third crew show. Syria team traditionally takes part in the tank biathlon, takes opportunity to do that every year. By the way, we're now watching the replays for the last Myanmar fire mission. And back to Syria, 2019, they took the 9th position. 2021 saw them in 11th position, which relegated the team into the 2nd division. However, it's a strong team. It's definitely a strong team, Syria. And this showdown is certainly going to result in a clash between these 2 top teams in the 2nd division, Syria and Myanmar. It all comes down to these 2. We'll definitely call them our favorites. And the referees and coaches are very happy with the performance of Myanmar. Let's see if they can remain first and take gold in the 2nd division to earn their rightful place in the top division of the tank biathlon, the first for next year. Ammunition is loaded by Syria. Tank commander is reporting ready to move on to the fire line, and we can see the driver taking this armored T-72B3 ready to now engage the 3 tank targets at 16, 17 and 1800 meter ranges. Salami Gefar is the gunner, third-year veteran of this tank biathlon, similar to Myanmar. Actually, Syria's gunner is 27-year-old, 8-year veteran of Syria's Arab Republic Armed Forces. First fire. Yes! He struck the top of the target. It's a hit.
getting ready to take the second shot. 2 targets still remain for the team. Well done, certainly making us happy. That's what we have come here to see, ladies and gentlemen. We want to see some effective fire missions from all of these teams. Second. Well done! Almost a bullseye shot. Amazing fire accuracy from Syria. Not making us not expecting any less from this strong team. Third. And it's also a hit. Amazing precision work. The second Syria crew had 1 miss. However, second crew has not missed any targets as yet. Now, this is Gifar Salami, the gunner for the Syria team. Well done for Syria. Back to back, neck to neck with Myanmar, and Armenia is taking the field. We will come back to Armenia following this lap time. Myanmar records the lap time of 9:06. That's the first lap time. However, the first lap is incomplete because the start position is located halfway through the lap. However, the second and third laps will be fully passed, and we just saw Armenia knock one of the obstacle poles. This will result in a penalty pit stop for Armenia. But, well, guys, if we compare the crews of these teams, Armenians are taking part here for the first time. The very young national servicemen, conscripted servicemen of Republic of Armenia. And right now the driver is getting out as well. They're all lined up and ammunition is being loaded. 19 kilo rounds, certainly quite heavy, but only practice makes perfect. Syria now past the hill obstacle, still facing the sharp turn after the long straight, and we're watching the replays. First target for Syria was hit, well done. Touching the target, the top of the target. Second shot was more convincing, practically a bullseye shot by the gunner for Republic of Syria. And just look at the happiness on the face of Syria coach. And the third shot, almost a bullseye. Again, very convincing show of fire accuracy for Syria. The driver for Syria Arab Republic is also doing quite well, not recording any penalty pit stops for breached obstacles as yet. It's important to note, dear friends, that all of the participants and the organizers of the tank biathlon are exchanging important skills and experience in a spirit of friendship, amicable cooperation here at the tank biathlon. And Myanmar, Syria records their lap time. Good time with 3 targets out of 5. Armenia now ricochet for the first shot. Apparently it was just under. However, the ground flung at the target damaged it, but this will not be counted as a hit, earning Armenia third crew 2 penalty laps. Let's expect some better performance on the second and third from Vage Aganyan, a 19-year-old gunner for Armenia. And fire! Yes! Well done, Vage! Keep going. Let us see the third target struck also. Now additional ammo will be used. Just look at the huge flags by Armenian fans. And third fire, Armenia, well done! Excellent firework for Armenia. Well done for Vage, the gunner for the Republic of Armenia. However, 2 penalty laps remain.
And 1 additional kilometer shouldn't be a problem for the driver. Now Laos enters the contest. Start is given. The tank commander captain Bodhatyanko is taking this tank forward. Those of you that have been watching this tank biathlon and following for many years, remember that last year we saw another Bodhatyanko. They featured in the same crew, the 2 twin brothers from Laos. However, this year, having spoken to the coaches for Laos, we were told that one of the brothers remained in Laos this year. He is doing his service as an instructor, preparing Laos tankers back home. And the elder brother Bodhatyanko is successfully commanding his tank today, taking Laos hopefully to victory in this individual hits round. Armenia fire mission replay just under. However, this did not break the concentration of Armenia gunner, and he convincingly hit on the following 2 targets. And we see the joy in Armenia fans' faces. Bravo, well done Armenia, Syria, Myanmar, an amazing race. This is certainly looking like a promising round for the 2nd division individual hits. Now Myanmar is about to engage in the next fire mission. And Myanmar already scores. Well done with a 12.7mm quad heavy machine gun on the helicopter target. The tank commander successfully hit. Captain Kim Aung Cho was successful with this live fire. Now the quad heavy machine gun is capable of engaging high priority targets and groups of targets at distances of up to 2,000 meters with great accuracy. A wide range of ammo types in 12.7mm. Heavy and light armored vehicles, low speed, shoot aerial targets, and manpower protected by top armor classes. The quad HMG considerably augments firepower and combat capabilities of any unit. It can be installed on various mounts and vehicles, thus widening the spectrum of tasks accomplished. Quad anti-aircraft and heavy machine gun is quite well known worldwide for its reliability, battle-tested in numerous conflicts and under the harshest weather conditions. Right now, Laos in the first fire mission. The 3 tank targets are being tracked by the gunner for Laos. And the coach for Laos is in direct communication with the crew, giving them important corrections and instructions. The visibility is slightly worse than yesterday. We're in a light shower. And fire, well done! We can see a clear hit at the bottom of the target. In the meanwhile, Syria is attacking the helicopter target with the anti-aircraft 12.7mm heavy machine gun. Now let's keep our fingers crossed for Syria while Laos is about to take its 2nd shot at the enemy tank targets, center and right flank. Certainly these are the most critical targets in this most critical fire mission of this round. The main caliber fire mission is considered to be the most important for these tankers. Well done for the 2nd team by Laos. And Syria still remains at the helicopter target. We don't see any hits. Any hits will be indicated by the smoking flare. However, it's not, the rounds are falling short. And it's hit! Syria hits on their target. Well done for target 25. And Laos! Yes, it's on! Well done! Some impressive fire accuracy from the 2nd division teams. It certainly
doesn't look like this is second division. Sometimes the crews are lacking experience or skills, but this could not be said about these crews. We just saw 2 targets out of 5 by Armenia, 3 out of 3 by Laos, 3 out of 3 by Myanmar, and also by Syria. Amazing fire accuracy for the second division team's third crews. They're continuing this clash for the victory in the individual hits and certainly are putting in their 100%. Over to the replays now on the last fire mission for Laos. First fire. Well, some time was spent on tracking the target, however, scored almost a bullseye. Just on the dot. Second target, it felt as if he hit the same, practically almost the same spot. And the third target was also convincingly engaged and hit, leaving us no doubt that the team has prepared, really prepared for this race. The strongest crews for all of the countries are featuring in this round. We can clearly see it now. Designated pit stop is being taken by Myanmar in the meanwhile. And speaking of Armenia, the second crew, the previous individual hits round, reminded us of the famous Armenia turn. Back in 2014, we had an incident where in training, not in actual biathlon round, in training, Armenian team flipped their tank during drifting turn. However, this year we did not see a flip, but they were quite close. And Armenia is now 11 minutes into the race, and we are watching Laos racing at almost 50 kilometers an hour. Myanmar is the leader of this race, 19:54, recording their lap time, and they're into the third lap, about to conclude their last fire mission. Myanmar already performed well, first crew and second crew, and we were prepared for the third crew to give us a world-class performance. Syria was slightly off the mark in terms of first and second crew, but the third crew is certainly putting us on the edge of our seats in this gripping finale to this individual hits second division. Now the tank is loading its machine gun. This is the Kalashnikov coaxial 7.62 machine gun. And they're about to tackle their last fire mission. And Syria entering the anti-tank trench as indicated by the on-screen graphics. All of the tanks are also equipped with GPS trackers, which enable us to watch live their speeds and location throughout the track. Now, second lap for Armenia, second for Syria. Let's see whether it is Myanmar or Syria that is going to become the leader. Now Syria is certainly ahead of Laos. If this had been a simultaneous start, then we would have seen them practically breathing neck to neck. Laos would have been in the second position in a simultaneous start, but because this was an interval, a rolling start, we need to follow the timer separately for both teams. Now a pit stop penalty is given to Team Syria for clearly knocking one of the obstacle poles. 8 penalty stop locations are dispersed throughout the track to enable the teams to quickly take their penalties in case of being assigned. And some fantastic Syrian fans are here in the stands, are holding their breath.
watching their team perform. Certainly Syria tankers are putting in their best, and these tankers also have combat experience, by the way. They are not young servicemen as in the case of Armenia. However, now we are watching Laos. Designated pit stop. They've set up their machine gun for the next fire mission. This is the anti-aircraft machine gun, the 12.7mm Claude we introduced earlier. And the teams are away. Unfortunately, Syria will need to take a short pit stop. A remarkable, spectacular race we are watching today. Only 18 minutes into the race. 10 minutes for Laos. Myanmar and Syria are in the third. The remaining two teams in the second. And just look at this. Yes, a pole was clearly scarfed by Syria, unfortunately, giving a strong advantage to Myanmar, with these priceless seconds being wasted in the penalty pit stop. Rain is about to begin in earnest. Let's hope these teams can complete the round before it turns heavy. Since the fans that watched us in the previous years recall the heavy downpours at this army training ground, which plagued us last year, for instance, where the semi-final race had to be stopped because of lulls or practically zero visibility. It does happen quite often in September in Moscow region, along with the army proving ground. However, this year we were quite lucky, and just now we saw Syria take another penalty pit stop. They're in too much of a hurry. I think the driver needs to slow down and be a bit more careful. That was a vertical step, obstacle miscarved, and the gunner was so good on these tank targets. Let's hope the driver doesn't let the team down. Now Laos is also at the vertical step. No stopping, no rollbacks, and it's easily climbed. This is a 90-centimeter vertical step, and we just saw in the replay that one of the slow poles was clearly knocked by the team. While Myanmar is in the third fire mission, let's watch the favorites of this race and the second division. Team Myanmar. 15 rounds were issued for this fire mission, and in the meanwhile Armenia's second target is erected for the team, representing an enemy helicopter. This is a low-flying aerial target, and the gunner is about to engage it with the anti-aircraft Cord machine gun, 12.7mm, while Myanmar is using the 7.62 coaxial on the anti-tank RPG unit. On the screen we can see the rounds falling short for Myanmar, striking the ground. 7.62 rounds, and it's done. Well done for Myanmar. Well done, certainly, giving us top fire accuracy. Dear friends, this is second division, actually. We could have been mistaken for thinking we are watching the first division show from the world's top tankers. And right now, Armenia finished their last fire mission. The target remains standing, unfortunately earning the team one penalty lap for missing the secondary target. And right now, Syria, these fire missions are going back to back. Syria is also at the fire line, about to engage this target representing the enemy AT RPG unit.
And by the way, dear friends, we saw some good speeds today, exceeding 60 kilometers an hour. However, the top record still remaining standing, unbroken in this range, was set in 2019 by Russian Federation, undefeated champions of the track, and stands at 84 kilometers an hour. Now, unfortunately, the target was missed. Syria is out of ammo, giving them a penalty lap and putting them behind on fire accuracy. Behind the race leaders, Myanmar, now in the third lap, 27.45, racing for the finish line with 5 targets out of 5 hit, while Laos takes target number 25, low-flying enemy helicopter. This is an amazing show, the most amazing performance yet in this individual hits for Division 2. But, dear friends, the relay races, the semi-final and the final are going to be a real showdown, thrilling us with adrenaline-fueled action on the 23rd, the 24th of August for the semi-finals, and the grand finale for the 27th, featuring the undefeated champions, Russian Federation, China, Belarus, and Kyrgyzstan in the final clash. Now, sorry, featuring Russian Federation, China, but the other 2 teams are still undecided. However, we're tipping Belarus. And but everything is not clear until the last statistics come in from these individual heat races, and of course everything depends on the semi-final races for the first division. Now Laos, let's keep our fingers crossed and hope they can strike on this helicopter target. However, we can see the Laos commander clearly out of ammo, locking his machine gun, sealing the turret hatch, and the tank is reversing back on track to continue their second lap and proceed to the third for the last fire mission. Meanwhile, Syria, we are watching them progressing, racing into the obstacles. The Ford, not a very hot day, however, 19 with a light shower. Myanmar also in lap 3. Laos and Armenia are still in the second lap. And this is all down to Syria and Myanmar. The driver of Syria managing to hold the tank steady, slightly swerving, and enters the pit stop to perform the penalty. And Myanmar is the finish line. We've got our winner of this race. 30:28 is the best time recorded by race leaders for Myanmar. Well, dear friends, it's not the best time for Myanmar. Their first crew recorded 27:43, but this is the second position for the second division individual hits for the 10th anniversary tank biathlon of the 8th Army International Games. Bravo, Myanmar! Reintroducing the Myanmar team captain, tank commander Khtingaunchio Gana Aung Min Biat, and the driver Junior Sergeant Byong Hai. Now we're back to the replays. Armenia just fouled an obstacle at the minefield, unfortunately striking one of the poles and drift into the turn. That's a favorite Armenia turn. Be careful not to repeat what happened last race when the second crew saw the race stopped after skidding and stalling the engine. Now Myanmar is celebrating, certainly well done for the team. Just a look at this bright, beautiful T-72B3. The tankers are smiling, flying their national colors across Al-Labina parade ground.
Myanmar's third crew is now in the second position, overtaking Iran's second crew. If Myanmar had been playing in the first division this year, we would have seen them among the top tankers. However, we are confident we will see this team in the first division next year. Dear friends, all this important experience, all these important skills learned at the tank biathlon are going to be used in combat preparedness, in combat training for all of the armed forces of the participating nations. It's certainly improving their performances year on year. And Syria, dear friends, may yet become the leader in this race. Only 28 minutes, 2 minutes behind Myanmar, the current race leaders. We can see them climbing back into the tank in a pouring rain. The rain is getting heavier with every minute of this race. 31-year-old tank commander, 27-year-old gunner, and the driver for Syria is over 40. He's 44 years old, a 20-year veteran of Syria Armed Forces. So, Arab Republic of Syria, despite one target remaining intact, becomes the winner in this race. Syria, well done. 28 minutes, 45 seconds, moving into the lead. What an amazing race. And this is certainly a spectacular race. Syria team, well done, introducing the crew. Warrant officer Hamzi Sarham, gunner Zayfar Salabi, and the driver Mohammed Iyad, Syria third crew. Well done. Certainly giving us some reasons to be happy today. That was some thrilling action from both teams, Myanmar and Syria. Well, traditionally the tankers after the finish take their national colors, fly them from the turret hatches of their tank. This is the Syria's Arab Republic national flag. And these tankers are now proudly flying it through the parade ground of the 8th Army International Games 10th anniversary tank biathlon. 35 countries are taking part in this tank biathlon this year. And we just saw in the replaced Armenia breaching the obstacle treadway. They are going to need to take a penalty stop for this. They're in the third lap already, while Laos is still in the second. And Syria's referee and coaches are saluting their servicemen, while the tankers are thanking the fans, their coaches. We're all happy to witness such a spectacular race for Syria. Certainly the team has grown on the previous years compared to the previous shows they put on. They were in the 9th position, in 11th position in the previous years. But now, despite being in the first, despite remaining in the second division, they may yet become winners of the tank biathlon. Now, Laos is in the second lap, catching up on Armenia. What an amazing intrigue in this round for this Myanmar-Syria clash. Now we're watching this neck-to-neck race between Laos and Armenia. Certainly close performance from both teams using these MBTs from Russian Federation, T-72B3s. Upgraded fire controls powertrain to the old 72 model. Laos is third, Armenia fourth. This is the ratings table for this individual teams round. Syria, Myanmar, Laos, Armenia. White flags indicate clean passage. And
Dear friends, these tanks are taking abuse every day at this straight track. They are driven no harder than Porsches or Ferraris at Formula One circuit. Certainly mechanics have their hands full with maintenance. However, it's a surprise that these machines, we are surprised at this machine's endurance. We saw some breakdowns in earlier days. However, last 2 days made us quite happy with no replacements for any technical reasons, which is actually a surprise, considering the amount of hard racing, all the hard kilometers and the obstacles they pass daily. And now Armenia, Laos has already set up their machine gun, and Armenia is also about to tackle their last fire mission on target number 9, while Laos is in the penalty. While Laos is in the new obstacle, the designated pit stop. This is the new obstacle that replaced the break for this year's events. And we see the tank commander struggling with the hedge. It jammed slightly, apparently. And now the commander loses some valuable seconds, sealing the hatch. However, all is well, and the tank is out of the pit stop, surging along the track of the 10th anniversary tank biathlon. This is the coach of the team in direct communications with his team. Armenia unfortunately just knocked the slope pulse. The driver for Armenia team couldn't manage a clean passage, unfortunately. They're in no hurry, but mistakes are being made. Please save these poles. They need to be replaced. Have mercy on the testing ground crew and the target crews, please. Oh well, the team has just earned themselves a pit stop. Now climbing over the vertical step, the scarp obstacle. Moving on. And now I'm being told by the assistant to the chief referee that Syria team has not yet passed one penalty lap. Apparently, the referee commission, following a review, will add the average penalty lap time to the Syria time. Usually this is about 1 minute, and even with an extra minute, setting them at 30 minutes, they will still be the leaders of this race. Now, very careful handling of the tank by Armenia. They stopped at the pit stop penalty, and they're about to perform a quick inspection. Certainly no bias exists. Everyone is on equal grounds. But friends, let's be honest with each other. Let's be frank. Armenia are the only team who are using their young national servicemen. They're all 19-year-old young privates. And certainly the soldiers don't enjoy as much vital experience as the other teams who are using seasoned veterans. Everyone except for Russian Federation, practically everyone uses seasoned veterans to secure best chances of taking goal. Just look at this! See, Armenia just crashed into the Laos tank. We clearly saw a strike, and this is certainly something we don't want to see at this track. This is going to result in a penalty. This is my tip. We can see the tank was slightly damaged, but this shouldn't be too difficult for the mechanics to fix. However, this can lead to serious penalties for Armenia. Just look at this replay. Clear accident. Now, who is to blame at this situation? Who is at fault? It's clearly Armenia not allowing Laos to pass
They had to let Laos go. They were streaming for their fire mission, and they were in too much of a hurry, not letting Laos pass. However, the race has not been stopped since this was a minor incident, despite still a collision. And today, Armenia tankers will have to fix their tank to bring it back to original condition. And right now we are watching the two fire missions for both teams. They are neck to neck. These are glass-covered anti-tank RPG imitating targets. Even a single round striking the target will shatter the glass, giving us clear view of the fire accuracy for both teams. Volleys sound across the range. Coaxial machine guns are being used by the teams. This is a Kalashnikov 7.62mm, 15 rounds with 16 traces to best correct fire accuracy are issued. Let's see if Armenia can get ahead. Let's not get ahead of ourselves. However, we think they will remain last in this race. But they're certainly putting in everything, all the skills they were able to learn within a short year of their national service. Once again, please note, ladies and gents, just look, Armenia strikes on their target. Well done. Giving them 3 out of 5 targets. Vage Aganyan, once again, proves to be quite good with his machine gun fire, as well as the main caliber. Unfortunately, Laos has just earned themselves a penalty lap, missing the last fire mission. 1 minute will be the average time wasted in the penalty lap, and it's quite unlikely that Laos will fall behind even with this extra penalty lap. Armenia is in the meanwhile racing for the finish line. The referee commission today, along with the technical commission, is going to decide on the final times, and it's most likely that Armenia team time will be added for the penalty pit stops and laps. Now, we just saw the driver Robert Bagdasaryan. Now everything is on his shoulders. He has to take the team to finish. Not all is lost yet, in case Laos makes a mistake. And dear Armenian friends, now almost into the sharp turn, rightfully called the Armenian turn. 69 kilometers an hour was the top speed recorded by Armenia. This is the drifting that we saw earlier in the second lap from Armenia, and this is the accident. Just look at that. Very dangerous moment. Armenia tankers has certainly made the chief referee and all of the referee panel and the fans quite anxious. However, despite difficulties, despite the incident, they are still surging along, and they certainly gave some character, lent some character to this race. What an unforgettable showdown in this second division individual heats 7. Laos, almost 70 kilometers an hour, flying, trying to make up for time lost. They certainly don't want to give up this third position. Armenia went into the penalty lap. Apparently they decided to give themselves a penalty lap. They were not ordered to take it. Certainly they knew they would be given a penalty lap and decided to do it now. However, just look,
because of the mud and the rain, the driver gets out to clean the vision and optics. This is probably the reason for the previous collision. The crew had not seen the Laos tank in passing. This could explain what we saw earlier, certainly. They left the penalty lap and now they need to come back to the track of this tank biathlon. Laos, in the meanwhile, is not wasting any time, certainly. Laos is past the minefield. White flags indicate clean passage, while Armenia is still sitting on the lawn. Just look at this. Laos is out of the fort. It looks like we have our third position clearly marked. And Laos, seconds remain in the second division clash. Syria, Myanmar, Laos, Armenia. We are going to go to the total rankings later, and tomorrow we will have preliminary data on the favorites to win in the second division, and also find the entry into the first division next year for the best second division team. Armenia tankers got out of their turret hatches to find the right way, and they're back on track now. Hopefully coming back. This is where they're located. They're coming back. Being careful now, people. The camera crew is next to the tank. They decided to take a shortcut through the track. And they're back. Apparently, we're getting conflicting reports if they're taking the right lane or not. And they're still destroying the obstacle poles. Tears at the eyes of the target and training ground crew. They're the ones that are going to need to replace this, but this is not important because Laos is about to finish the race in just a few moments. Lap time and 36.52. Well done for Laos, behind Syria by 8 minutes, and Laos is certainly gave us a good performance. The chief coach, the chief referee of Laos is here, and the national colors of Laos are now waving at the Labina. Let's name these heroes. Nathan Budhatyanko, tank commander, Vilay Klamutgon, Ghana, and Kito Saisagda was the driver for Laos. The driver once again has to clean his optics. Obstructed vision for the driver, making it difficult. Making it quite difficult to tell the right way. Hopefully they can avoid more poles. And we are going to see a finish in seconds. 42-12 in the fourth position for this race. Laos exchanging military salute, saluting their coaches, referees, and of course all of the fans online and offline, all of you YouTube, RooTube audiences, the Star TV channel, the official website of the Ministry of Defense, Russian Federation, mil.ru. Armenia is ending its showdown in the second division clash. The third lap proved especially daunting for Armenia's third crew. The driver lost his way,
was disoriented and committed certain mistakes. However, Armenia is here now. Well done for Armenia, 43.05. This the proud servicemen. However, we just got an update that this crew is going to be disqualified for the most serious mistakes committed in this race. So it's disqualification for Armenia. Syria led the way, followed by Myanmar, Laos, and then Armenia. Introducing Armenia crew. Thank you all. Robert Bagdasaryan was the driver. Gnangana, Fagi Aganyan, and the tank commander, Hashik Matyavasyan. Thank you. And tomorrow, dear friends, we're in the last day of individual heat rounds, featuring the undefeated champions, Russian Federation, China, Belarus, and Kyrgyzstan. Then follow two second division hits. And this is the Tank Biathlon 2022, the 10th anniversary Tank Biathlon. The most spectacular, vivid, and unforgettable motorsport event. Absolutely adrenaline-fueled, thrilling action of the 8th Army International Games. Still expecting the Russian third crew to take the field tomorrow. Expecting the semi-final races, the finals next week. But now, the only thing that remains is the last day of individual heat rounds. And right now, let us go to the rankings once again and check the statistics for the race. Myanmar first crew is still leading. However, Myanmar third crew is now in the third position with 30 minutes 28 seconds best time, just behind their first crew. Syria third crew has now just achieved the second position in the division. Iran is in the fourth. These are definitely first division times. And now the outsiders. Abkhazia and Armenia is closing the rankings for the second division. And followed by Sudan, Zimbabwe. 57.51 was the longest time for the second division this year. Right now it's time to sort out the race. Time for the referee panel to review this race, to discuss the disqualification. So once again, over to the highlights of this race. Armenia, the fourth position. However, unfortunately, the chief referee disqualified the team. The third group for the team was disqualified, unfortunately. And generally speaking, the show was quite promising from the outset. The first lap and the first mistake from Armenia. The same mistake in the Armenian turn. Almost flipping the tank again. And however, the driver for Armenia, third crew, followed on with a collision in the third lap with Laos, People's Democratic Republic tank, and then lost the Tank Biathlon track. Decided to exit the penalty lap across the field, taking a shortcut of sorts, which is also a dangerous practice. But let's not blame these young tankers, dear friends. In no case, no one is to blame. This was their first tank biathlon for this 19-year-old serviceman of Republic of Armenia. And now over to Laos in the third place for the race. Great performance from the team. Very strong side this year. They have a chance to take bronze in the second division this year. Let's wait until tomorrow and we are going to learn who is going to take the medals on the 25th of August during the closing ceremony.
And now Laos, third position in this race. Now, dear followers, the second position in this race belongs to Myanmar. Myanmar, a brilliant performance. Being the favorites of this race, certainly giving us a show of amazing power, amazing fire accuracy, a very small difference. Only seconds separated the race leader Syria from the Myanmar team. A fine show in terms of fire accuracy, putting smiles on the faces of the fans and coaches. Myanmar continues to remain leaders in the second division, and something is telling me that Myanmar is not going to give up this third position in the individual heats. However, the third crew for Myanmar performed. First crew gave us a better performance. However, all of the targets were hit, minimum mistakes were recorded, and we are impressed with Myanmar tankers. And now, the champions of this race, Syria, giving us a vivid show in this amazing adrenaline-fueled action, in this amazing, spectacular round. Dear friends, thank you for joining us online and offline. Звезда, the Star TV channel, RuTube, YouTube, in the stands. Thank you all. And tomorrow we're in for the undefeated champions, Russian Federation. This was Nikolai Fedorov, your tank biathlon host. Take care of each other. And co-hosting for the English-speaking audiences, Dmitry Kulinsky. Take care of each other. Stay well, and your Ministry of Defense, Russian Federation, is always, hear that, always next to you. In just a few moments, we're going to see the nations taking part in this race introduced. And this is your all-time tank biathlon host, Nikolai Fedorov, co-host